Vaya, Nizu, vaya. Rangani Kolanga. No face. Vaya. Tunggu Munji. Tunggu Munji. I see everything. Kolanga. The bond is strong. Kolanga. This may hurt a little. Yeah. Bye, Vishal bro. மோசக்கார 11:30 சொல்லிட்டு 12க்கு. ஆமாயா, இந்த ஒர்க் வந்துருச்சு, அதை முடிச்சுட்டு வந்தாயா. Bye, Vishal bro. Vaya. Maramarante vaya, maramarante. The weather is lovely and warm. Things are about to start getting lively again. Vishal bro. Kolangal ni potai. Kolang potai Vishal bro. ராசா நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன் மரான் ஆடா ஓ மோசம் நீ என்ன ப்ரோ நீனு சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டியதானே இப்பதான் வர்றது அதுக்குள்ளே சாப்பிட போறது லீவா இன்னைக்கு பாயா ஆடம் டேக் பண்ணி எய்தம் போடுற டிஸ்கார்ட்ல ஃபிளெக்ஸ் பண்ற எய்தம் வச்சு ஃபிளெக்ஸ் பண்ற அடிச்சு முடக்கிற எல்லா எனிமிகளையும் சரி போயிட்டு வா மரான போய் சாப்பிட்டு உணவு அறுத்தி விட்டு ஓடியா மரண்ட போயிட்டு வாயா வரட்டா மாமே போயிட்டு வாயா மீரால் அப்படியே லைக் போட்டு போயா மீரால் போயிட்டாப்ல யோ நெஸ்கோ பார்த்த இந்த ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் அடிச்சு முடக்கிறான் பாருங்க ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் அடிச்சு முடக்குதுப்பா ஆடம் சாப்பிட்டியா ஆடு குட்டி Rain outlines your fate. Pumarasa. Grow. The bond is strong. Sarira nungu. என்னையா நெசுகுட்டி Can you hear that? The heavens are
are whispering to all living things. It's time for bed. நெசு குட்டியா? ஆடம் குட்டி, நெசு குட்டி, வேது குட்டி. Let me read you a verse. இனிமேல் குட்டி தான். This might hurt a little. சரீரா நம்பர் பூரணா. ஆடம் C2 நகிதாவா? C2 நகிதாவா இல்ல C1 எய்தமா? சொல்லு. Committed to memory. C2 நகிதா C1 எய்தம். C1 எய்தம்னா C0. The weather is lovely and warm. வாயா. Things are about to start getting lively again. ஸ்கேன் குட்டி. வாயா. Thank you for completing today's commission. C2 Nahida better than Constellation of Etam C0 only. Haha. Nahida C2 na. Let's go. Strain of Maya. Strain of Maya ve kaano. Electro, hydro, respectively. அவன் C6 இதை வச்சு தடுக்க முடியாத அளவுக்கு மாறுறான். நீங்க என்ன பண்றானுங்க? எப்ப எடுக்கிறது நம்ம? சாப்பிட்டாச்சே ஆடம். நிஜ சாப்பிட்டாச்சா? வாயா ஆரிஸ் ஒரு வாரிசு வா ப்ரோ வா. Start. I see everything. Share my knowledge. Share my knowledge. Out of my way! Ring cutter. Sorry, Forward. weapon ma. Ayo. Quietly now. Hey. Yeah. Sorry ranungu. Knowing now. Go. அதுக்குள்ள முடிஞ்சது. இதுல எப்போ எலன் எடுத்தராசா? எலன் முடியத்துக்கு 19 மணி நேரம் இருக்கும் போது எடுத்தேன். தடுக்க முடியாது ப்ரோ. புரியல ஆடம். என்னதியா? ఏంటి బ్రో ఏంటి அது ராசா தான் சொல்லணும். எதையா ராசா சொல்லணும்? என்னது? என்னோட லாஸ்ட் கமெண்டா? என்னோட லாஸ்ட் கமெண்ட் என்னதியா? Ring cutter.
டேய் என்னடா வெப்பன் போடுறேன் சாக்ரிஃபைஷியல் என்ன எப்படி பண்ணுது Things are about to get dicey. ரேடியனா இதுவுமா சி ரேடியன்ன்ற நகிதாவும் ஈட்டமுமா Get with me. Sharing my knowledge. Committed to memory. No, witness the power of Gawa. Know my sword. இப்போதான்டா வருதுப்பா Game's up. Fun's over. Our bond is strong. I'll settle this. மொடகர் வாயா கேஜி வாயா வாயா ஐக்யூ நியோ 7 ஆஜி வாயா எப்படி இருக்கு நியோ 7 நியோ 7 இல்ல வெறும் 7 அமைதி பூங்காவா என்ஜிஓ பாவத்தை அமைதி பூங்கா என்ஜிஓ 38 40 60 செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாசம் என்ன ப்ரோசஸர் அதுல என்ன ப்ராசஸர் அதுல ஸ்னாப் டிராகன் என்ன மீடியா டெக்கா இருந்தா தூக்கி குப்பையில போடு ஸ்னாப் டிராகனா இருந்தா அதை தூக்கி பைக்குள்ள போடு டைமண்ட் சிட்டி கொடுமையே ஏன் மக்கள் டைமண்ட் சிட்டில போய் விழுறாங்கன்னு சத்தியமா தெரியல வாங்கத்தான் வாங்குற எதுக்கு டைமண்ட் சிட்டி வாங்கினேன் கன்சல்ட் பண்றது இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் குப்பையில போடவா டைமண்ட் சிட்டி அஜய் குட்டின்னு சொல்லல அஜய்க்கு பாய் அஜய் குட்டி அஜய் குட்டி அஜய் குட்டி ஆரிசு குட்டி நீ யார் அடி இது பண்ணலாம் எலன் இன்னும் 2 தானே வேணும் சொல்லலாம் டைமண்ட் சிட்டி ஏன் வாங்கணும் நீனு யார் சொன்னது டைமண்ட் சிட்டி நல்லா இருக்கும் ஏன் ப்ரோ ஏன்டி ப்ரோ இது யாருன்னா சொன்னாங்களா என்ன டைமண்ட் சிட்டி ப்ரோசஸர் நல்லா இருக்கும்னு ஐக்யூ Z7 Pro 5G 5G என்ன 5G 5G ஒன்னே அப்படியே நாக்கு தொங்க போட்டு வாங்க வேண்டியது ஃபோனுக்கு ப்ரொசஸர் தான் முக்கியம் நீ எப்படியும் கேம் தான் விளையாடுவ மேக்ஸிமம் அப்ப எதுக்கு டைமண்ட் சிட்டி 7200 24,000 தான் 24,000 தானா யோ உன்னை தூக்கி போட்டு நாட்ட போறேன் ஸ்னாப் டிராகன் 888 உனக்கு 23,000 தராங்க ஸ்னாப் டிராகன் 888 ரியல்மி ஜிடிஏ ஏதோ மொபைல்யா நீ என்னடா 24,000 ரூபாய்க்கு அதுவும் டைமண்ட் சிட்டி வேணா குரோம்ல போயிட்டு டைமண்ட் சிட்டிக்கும் ஸ்னாப் டிராகனுக்கும் உள்ள ஸ்பீட் டெஸ்ட் போய் போட்டு பாரு அப்ப தெரியும் ப்ளூ வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாது No, Michael, let my guard down. Rain outlines your busted. Committed to memory. 7200 equal to ஐயோ அதெல்லாம் சும்மாயா இருக்கும் ஆமுலட் டிஸ்பிளேஷன் என்ன பண்ண போறேன் சொல்லு ஆமுலட் டிஸ்பிளேஷன் என்ன பண்ண போறேன் சரி வாங்கிட்ட விட என்ன பண்றது ஆர் வேணுமா லெட்ஸ் கோ எலன் லெவல் 90 அசன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் டேலண்ட் போனோம் நாளைக்கு ஃபுல்லா டேலண்ட் ஃபெவனிஸா இல்ல தண்டரிங் பல்ஸா ராசா இக்னோரிங் மை சாட்ஸ் யோ உன் சாட்டே காட்டலையா அஜய் குட்டின்னு சொல்லல அதுக்கப்புறம் இந்த சாட் தான் வருது ஆடம் அதானே எனக்கு வேற எதுவும் காட்டலையா ஆடம் ஏன் நீ பண்ண கமெண்ட் 4 5 தான் இது எல்லாமே நான் பார்த்தேன்
162 பாவத்தை. 3 இன்னொரு 3 வேணுமா? என்ன பழக்கம் இடம் இது? என்ன பழக்கம்? ஏன் கமெண்ட் காமிக்கல? காட்டுதியா? நீ என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்க? அஜய் குட்டின்னு சொல்லல. C4 அஜய் பாய் லாஸ்ட் கமெண்ட். அது ராசா தான் சொல்லணும். எதை ராசா சொல்லணும்னு தெரியல. ஆரிசு குட்டி சொல்லல. இந்த கமெண்ட்ல நீ இப்பதான் ஷோ ஆகுது. C2 நைதா பெட்டர் தென். அதே நான் படிச்சேன். நீ பண்ண கமெண்ட் எல்லாமே நான் பார்த்தேன். பார்த்தாச்சு. இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வருமா எல்சிடில? என்னோடதே இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான்யா. என்னோட மொபைல இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான். நான் அமிச்சிட்டு வரல. நான் அமிச்சது வரல. நீ அமிச்சது வரலையா? என்ன அமிச்சையா? I have long regarded you as my mother. என்னடா இவ்வளவு தேவைப்படுதா புக்கு? 172 சார் தான் 16,000. எல்லா புக்கு ரிசோர்ஸ் இப்படியே வேஸ்ட் ஆகும். ஆமா நீ அமிச்சதே வரலையா பாவத்தை? நாளைக்கு தான் இருக்கா? போடு மாசு. ஸ்கேட்ச் என்னதான் இருந்தாலும் ஸ்னாப் டிராகன் விட வராதியா? ஸ்னாப் டிராகன் ட்ரிபிள் எயிட்டே கிடைச்சிருக்கீங்க 23,000 ரூபாய்க்கு. முன்னாடி என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம்ல. டைமண்ட் சிட்டி எப்படி தெரியுமா? ஒரு வருஷம் நல்லா இருக்கும். ஸ்னாப் டிராகன் தான் மாசு. என்ன பண்றது? இல்ல நீ அவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்குற, ஒர்த்தா இருக்கணும்ல. எப்படி நீ அந்த போன் 3 வருஷம் 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவ? அது வர மாதிரி நம்ம காசு தான் போகுது. நம்ம தான் பார்த்து வாங்கணும். நீ ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்த நீ ஸ்னாப் டிராகன் வந்து மாசா இது பண்ணும். 888ல ஒரு போன் சொல்லு ராசா, அண்டர் 25K. ரியல்மில ஒரு போன் இருக்கு. நான் லைவ்ல கூட ஒரு நாள் சொன்னேன். 23,000 ரூபாய்க்கு ஸ்னாப் டிராகன் 888 ஒண்ணு கிடைக்குதியா? இந்த பட்ஜெட்ல இது ஒரு போன் தான் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். 23,500 ரூபாய் என்னமோ. எவ்வளவு காசு அஜய் ப்ரோ? கேஜி இது 24K. பாவத்தை பாயா கெல்தி மாசா மாஸ் கெல்தி. How about I take you on a walk? Let's go emblem. $24K வா? 24K. Redmi Note 4 other phone. Redmi Note 4 கெளுத்தி. நீ அந்த போன் தானே மேல வச்சிருந்த? பாவத்தை அந்த போன் வச்சுக்கிட்டு கெளுத்தி அப்படியே கிடுன்னு கைரோஸ்கோப்ல ஆடுவாமியா பாவத்தை காலேஜ்ல. Realme GT2 யா ஸ்கேஜே. Redmi Note 4 OP ஸ்குவாட் வைப் தான் தடுக்கும். Realme GT2 ஸ்கேஜே 25,000 ரூபாய். நான் ஆஃபர்ல பார்த்தேன் 23,500 ரூபாய். இப்போ 25,000 ரூபாய். போய் பாரு Realme GT2 போய் பாரு. ஸ்னாப் டிராகன் 888
அதுவும் 5G ஃபோன் தான். Make yourselves at home. I see everything. Stand with me. Lightning. Witness the power of Puma. No. Things are about to get dicey. Gotcha. This may hurt a little. Yeah. கொடுமை. Grow. Dissipate. I'll settle this. Busted. ஏய் இவன் வேற உள்ள உட்காந்துட்டு Committed to memory. அதை போய் பாரு நல்லா இருக்கான்னு. லைக்க போடாங்க மரமன், லைக்க போடுங்க சட சடன்னு. 3 கண்டென்ட்ஸ் இருக்கா? ஓ ஆமா, நேற்று இதுவும் பண்ணலாம்ல. நேற்று உள்ளது அப்படியே கண்டென்ஸ்டா போட்டேன். கண்டென்ஸ்டு மோசமா தரானீ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். ஏன் தான் இப்படி தராங்கன்னு தெரியல. டபுள் கிரிட்டில் இன்னி வரைக்கும் எம்பளம்ல என்கிட்ட ஒன்று. Share my knowledge. Emblem luck இல்ல பாவம். Stand with me. Ring cutter. என்ன பண்றது தேடம். Game's up. Fun's over. Quietly now. This may hurt a little. Grow. இனி செத்த அப்புறமும் அந்த சர்க்கிள் அப்படியே இருக்கேப்பா பாவத்தை. கிரிட் டேமேஜ் பாவத்தை. எம்பளம்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்க மாட்டேங்குதுப்பா. எம்பளம் அடிச்சிட்டானா? ஸ்னாப் டிராகன் 888 ஹீட் ஆகணும் ஆசா. யோ ஹீட் ஆனாதான் எல்லாம் நல்லா இது ஆகுதுண்ணா. One is strong. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Know my sword. ஹீட் ஆகுதுன்னா தெரியும். Busted. Committed to memory. Grow. லேப்டாப்புக்கு தான் விளையாடுறேன். லேப்டாப்புக்கு தான் ஹீட் ஆகுது. ஏன் கிளாஸ் பாடிலாம் ஹீட் ஆகும்யா ஃபோனு? அது கிளாஸ் பாடின்னு தெரியல. என்னோட ஃபோன்லாம் கிளாஸ் பாடி தான், ஹீட் ஆகும், நல்லா ஹீட் ஆகும். இருந்தாலும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமே. டைமண்ட் சிட்டி போலார் பண்ணுமியா ஒரு வருஷம் கழிச்சு. லைட் வெயிட் ஃபோன் ராசா ஐக்யூ. லைட் வெயிட் ஃபோனா? யார் சொன்னா? என் ஃபோன்ல எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் தெரியுமா? நானும் ஐக்யூ தான் வச்சிருக்கேன். ஏயா Out of my way. Ring cutter. Rain outlines your fate. Know my sword. Here comes the 175. எந்தெல்லாம் 238 நோயா? This may hurt a little. dissipate. லைட் வெயிட் ஃபோன் வெயிட்டா இருக்காது. ஐக்யூ வெயிட் ஃபோன். ஆமாயா வெயிட்டா இருக்கும்யா ஐக்யூலாம். இந்த லைட் வெயிட். ஹெவி வெயிட்னா எவ்வளவு இருக்கும்? 200 கிராம்ஸ் மேல இருக்கும். யோ வெயிட் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லையா? உள்ள எவ்வளவு பொருள் இருக்கோ அந்த ஏத்த மாதிரி வெயிட் இருக்கும். ஏன் வெயிட்டா இருந்தா நீ 10 கிலோ தூக்கிட்டு போற? 200 கிராம் தூக்க மாட்டியா? ஏன் ப்ரோ ஐக்யூ அதுல கண்டிப்பா ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கண்டிப்பா இருக்காது. இல்லவனா அதுல நீ சரி ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கா? அதுல Stand with me. Witness the power of the rock.
அதான் வீட்லமா பாப்ப அதான் Things are about to get வீட்ல dicey. நான் கூட பார்க்க மாட்டேன். Busted. Our bond is strong. This may turn around. ஸ்பிட்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இல்ல Commit to memory. நீ விளையாட போறது கேம் அதிகமா விளையாடணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொசஸர் உள்ளது வாங்கணும். டைமண்ட் சிட்டி ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு மேல நீயே பார்க்க தானே போற. ஏன்னா இதுல எதுக்குடா டபுள் கிரெட் கிடைக்கும். காப்லெட்ல அட்டாக் ஆகும். ஏதோ ஒண்ணு ஆடப்போ ஏதோ ஒண்ணா 24,000 ரூபாய் ஏதோ ஒண்ணா கேஜி. உனக்கு யாரு சஜஸ்ட் பண்ணது சொல்லாத ஆளை சொல்லு. சஜஸ்ட் பண்ண ஆளை சொல்லு. இது வாங்கு ப்ரோ, இது நல்லா இருக்கும். ஐக்கியூ நல்லா இருக்கும், கேமுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா டைமண்ட் சிட்டி நல்லா இருக்காது, மீடியா டெக்கும் நல்லா இருக்காது. கேமுக்குனா ஸ்னாப் டிராகன் தான், ஆண்ட்ராய்டுன்னு பொறுத்த வரைக்கும். கூகுள் டென்சார் சிப் கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, ஸ்னாப் டிராகன் தான். ராசா ஆள் யாருன்னு சொல்லு. ஆமா 3 மந்த்ல ஜாப் போயிடுவேன். அப்போ S24 தான் ப்ரோ. நம்ம உள்ள தப்பே இதுதான் ப்ரோ. வாங்கும் போதே ஒழுங்கா வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன். அப்புறம் எதுக்கு நீ இன்னொரு போன் வாங்க போற? S24 எவ்வளோ ரேட்? எவ்வளோ அது ரிச்? அதான் உங்ககிட்ட காசு தான் வாங்கிக்க ப்ரோ. அதுக்குன்னு வாங்குறது இவ்வளோ மட்டமா வாங்கக்கூடாது ப்ரோ. 24,000 சும்மாவா? எப்படியும் வீட்டில் தான் வாங்கியிருப்பேன் நீ. ஏன் ப்ரோ 24,000 சும்மா வந்துருச்சு காசு? நீயே சொல்லு. இன்னும் லான்ச் ஆகலையா? எப்படியும் 1 லட்சம் 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் விடுவாங்க. I'll settle this. Rain cutter. The wrong test subject. Quietly. காசு கொட்டி இருக்குன்னா வாங்கிக்க ப்ரோ. எப்படி நீ ஒர்க்கு போனாலும் ஒரு எவ்வளோ ஒரு 40K சேலரி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ. அந்த ஃபோன் ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா விடுறானுன்னு வச்சுக்க. எப்படி 4 மாதம் சம்பளத்தை ஒன்றா போட்டு வாங்குவியா என்ன? சொல்லு, நீயே சொல்லு. 4 மாதம் சம்பளத்தை ஒரு ஃபோனுக்காக வாங்குவியா நீனே சொல்லு ப்ரோ. ஐயோ வேஸ்டி அது கருமம். எதுக்கு தான் அந்த மாதிரி வரான்? முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா இப்போ நான்லாம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐக்யூ ஃபோன் வாங்கி. ஸ்னாப் டிராகனா இருக்குது, இன்னமும் ஓடுது. நீயே சொல்லு, கேப்பல்ல. எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. சார்ஜும் அப்படி நிற்கும். இத்தனைக்கும் 4400 mAh தான் என்னோட ஃபோனு. வாங்கறது ஒரு முறை ப்ரோ, சும்மா காசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ப்ரோ. நான் வேற யாரான்னா சொல்லவே மாட்டேன், தெரிஞ்சவங்களா தான் சொல்றேன். இல்லை நான் சொல்லவே மாட்டேன். எதனா வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு. What they say is true. What they say is true. I have to see the world. Mushroom going ahead. இதில் R3 இருக்கு, மெயின் அக்கௌண்ட் இது செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல R5 இருக்கு. பாவத்தை சிங்ஷோடது. நான் இன்னும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணல. வா ப்ரோ மாயாதேவ் ப்ரோ. ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹெல்ப்பா? என்ன ஹெல்ப் ப்ரோ? சொல்லு ப்ரோ. சொல்லுங்க என்ன ஹெல்ப் வேணும் சொல்லுங்க. வாயா லினின் ப்ரோ, வாயா. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அடிக்கணுமா? ஹெல்ப் வேணுமா? உங்க அக்கௌண்ட்ல ஹெல்ப் வேணுமா? வாங்க வரோம். உங்க நேம் என்ன ப்ரோ? Let me try strong words. For yourself to. Okay, வாயா சொல்லி வாயா. ஓ வெல்கம். நாட் கோலி இதுவா ப்ரோ?
ப்ரோ unable to join வருது ப்ரோ. மாயாதேவ் ப்ரோ unable to join. யாருக்கு பர்த்டே? ரேசருக்கு பர்த்டேவாயா? Something on your mind? எஸ்டர்டே ஏன் லைவ் Let's work through it together. கொஞ்சம் ஒர்க் வந்துருச்சு எனக்கு. Two heads அதான் are better போல. than one. நாளைக்கும் இருக்குமான்னு தெரியல. டவுட் தான். நாளைக்கு போறதும் டவுட் தான். 50-50 நாளைக்கு. ஜெயிக்கலாம் ஜெயிக்காமலும் போகலாம். 50-50. லைக் போடாதவங்க மரமர லைக் போடுங்க. எத்தனை லைக் வந்திருக்கு? மரமர லைக் போடுங்க. மரமர லைக். லைக்கே வரலையா? 10 லைக் தான் வந்திருக்கு. மரமர லைக் 50-50யா? ஆமா நாளைக்கு லைவ் போடலாம். லைவ் போடாம கேரண்டி இல்லையா? கேரண்டி இல்ல ப்ரோ. 50-50 தான் ப்ரோ. இதுக்கு தான் சேவ் பண்ண சொல்றது. பாவத்த 50-50 ஏசியா கப். எவ்வளவு விஷ் வச்சிருக்க? 10 விஷ் இருக்கு. 12 hours 24 hours என்னதியா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ. வந்தனே ப்ரோ. இங்க ரெக்வெஸ்ட் வச்சாங்க காட்டாதா? தடுக்க முடியாது. ஜாம்பி சோல்டி சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? ப்ரோ என்ன எனிமி ப்ரோ? நீச்சல் நெகிதா தடுக்க முடியாது. சாப்பிட்டா நான் சாப்பிடல. ஏன் ஒழுங்கா சாப்பிடலையா? என்ன டொமைன் ப்ரோ இது? ஃபவுண்டைன் டொமைனா? போங்க போலாம். பிடிக்காத சாப்பாடு. இந்தியா விசஸ் கொடுமையே. இங்கேயுமா லெனின் ப்ரோ? அதை தூக்கி போடு ப்ரோ. அதை போட்டா டொமைனா? போட்டா The Temple of Wisdom. Hey, Wanda, do not overdo it. ஹைட்ரோ கேரக்டர் தான் அடிச்சு முடிக்கலாம்ல. make yourself at home. ஓட்ட டொமைனா? Out of my way. Commit to memory. ஆஹா மிரட்டுறாண்டு. கரெக்டு. Let's play pretty little. Now disappear. Share my knowledge. பேர்னி ஆகுதியா? Grow, grow, grow. Our bond is strong. ஆஹா உறைந்து போன நேரம் நெசி. என்னையா அப்படி அடிக்கிறாங்க? Commit to memory. Lightning terrified. Dissipate. Let's play pretty little. And voila. Make yourselves at home. Commit to memory. My opponent. Unthinkable. என்ன ப்ரோ 38K 48K போகுது பாவத்தை. So rude. Grow, grow, grow. Our bond is strong. Whirling snow. Let's play pretty little. பாவத்தை. இது யாருக்கு ப்ரோ பண்ற இந்த டொமைனை?
ஒன் ஷாட் பண்ண போது நஹிதாவை. நஹிதா பவர்ஃபுல்யா ஜோலி, உனக்கு தெரியாது நஹிதா பத்தி. ஆமா லெனி எடுத்திருக்காப்லையா இவரு? லெனி லெனி ஓபி. நஹிதா குட்டிக்கா இருக்கா? லெனி இஸ் குட். ஆமாயா லெனி மாஸ்யா. கொஸ்டின்ல மாசா இருந்தான் லெனி. மேஜிக் ஷோ அப்போ நல்லா இருந்தது. இன்னும் ஆக்ட் 2 முடியல. ஆக்ட் 2 இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் முடிக்கணும். Temple of Wisdom. I see everything. Now disappear. Burn out, yeah. Get with me. Take flight. கமிஷன் முடிச்சு தரியா ராசா? ஐயோ நானே இங்க இதுவா இருக்கேன். நான் என் அக்கௌண்ட்ல 2 நாளா கமிஷன் முடிக்கலையா? நேத்து முந்தா நேத்து மறந்தே போயிட்டேன். லைவ் போட்டேன், கமிஷன் முடிக்கவே மறந்துட்டேன். Our bond is strong. செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல மெயின் அக்கௌண்ட் முடிச்சிட்டேன். செகண்ட் அக்கௌண்ட் முடிச்சேன். டெய்லி ராசா இஸ் டெட். டெய்லி ராசா தான். Out of my way. Now disappear. ఏంటి బ్రో तुम्हारा कल कम डैमेज ఉన్నది यार कलर कम डैमेज வேர்ல்ட் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சி அப்ப இரு செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல வரும்போது முடிச்சு கொடுக்கலாம். வெயிட் பண்ணு, ஆனா லேட் ஆகும். வெயிட் பண்ணு, ஆனா லேட் ஆயிடும். 8:23 Don't tell me they did it again. லேட்டா ரைட்டு. ஆமா லேட் ஆகும். இப்பயே சொல்லிட்டேன். இதை முடிச்சுட்டு தான் நான் வருவேன். இதெல்லாம் ஃபுல்லா இந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற எல்லா இதையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஹேஷ்டேக் பொறுமையா வருவேன். ஹேஷ்டேக் பொறுமையா. ப்ரோ Temple of Wisdom. This way. I'll settle this. 45k. Committed to memory. And voila. History delivered. Our bond is strong. வாழான்றான் தலைவன். Share your knowledge. அப்புறம் போறப்ப மார்னிங் HSR டெய்லி எந்த ரெஸ்யூம் முடிக்க HSRல நான் ஏன் டெய்லிஸ் முடிச்சேன்? டெய்லிஸே முடிக்கிறது இல்லையா HSRல? பாவத்தை ரெஸ்யூம் மட்டும் தான் முடிக்கிறது. அந்த ஒரு டெய்லி கமிஷன் முடிக்கவே முடியலையா? அதுல ஒரு மெட்டீரியல் தேவைப்படுது. அது முடிச்சா 200 கிடைக்கும். அதை முடிச்சாதான் வேற கமிஷனே வரும் போல இருக்கு. நானும் அதை முடிக்கணும் ஒரு மாசமா அதே டெய்லி கமிஷனே வந்துகிட்டு இருக்கியா? Quick, drop curtains. அதே கமிஷனே வந்துகிட்டு இருக்கியா? இன்னமும் அதை முடியல, அப்படியே வச்சிருக்கியா? Committed to memory. ஆர்டிஃபேக்ட் ப்ரோ இது. History delivered. लेनी आर्टिफैक्ट रासा इनवाइट क्या लेनी आर्टिफैक्ट सा தெரியலையே ப்ரோ. ஃபிஷல் கூட போலாம் போல. Get with me. And History delivered. கடைசி வரைக்கும் அந்த கமிஷன் எப்படி முடியுதுன்னே தெரியலையா? ஒரு வாரமாவே 300 பாயிண்ட் தான் வருது. மிச்சம் 200 பாயிண்ட் வரவே மாட்டேங்குது. எல்லாமே கஷ்டமா இருக்கு கமிஷன்.
நான் முடிச்சாதான் ரெனி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பேரு வாயிலே நுழையல. என்ன டெய்லி அது ஏதோ ஒரு இதுயா, ஒருத்தன் ஏதோ போய் கொடுக்கணுமே. அந்த மெட்டீரியல் 6 மெட்டீரியல் இருக்கியா, அதுல ஒரு மெட்டீரியல் கூட இல்லையா. எதுனா ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தா கூட போதும். அதே இன்னும் இது பண்ணாம வச்சிருக்கேன். அவள் தானா ப்ரோ? சார் ஆமா, அது அந்த டெய்லி தான் கடுப்பேத்திக்கிட்டு இருக்கியா, அதனாலே டெய்லிஸ் முடிக்கவே முடியல. டெய்லி 30 ஷேடு வீணா போயிட்டு இருக்கு. 1 மினிட் டெய்லி 30 ஷேடு வீணா போயிட்டு இருக்கு. ப்ரோ ஹைட்ரோ எடுத்துக்கோ ப்ரோ, ஹைட்ரோ கேரக்டர் எடுத்துக்கோ ப்ரோ, ஈஸியா அடிச்சிடலாம். லெனி வேண்டாம், அயக்காவும் வேண்டாம், ஹைட்ரோ கேரக்டர். ராசா என்ன பண்ற? பிளட் தான் இருக்கு, நான் என்ன பண்றேன்? டெய்லியில மெட்டீரியல் ஆடா போ. ஆமாயா, அந்த கொடுமை தான் நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்கணுமையா அவனுக்கு. பூமனக்கள் மாரி ஒருத்தர் இருக்கான், அவனுக்கு கொடுக்கணும் போல. அதை முடிச்சா 200 பாயிண்ட் கிடைக்கும். அதுவே அதான் முடிக்க முடியல டெய்லியும். அவங்ககிட்ட என்ன கிரிண்டா இல்ல ஈவெண்டா இல்லையா? இது ஒருத்தர் ஹெல்ப் கேட்டாரு, அதுவே பண்றேன். ஹைட்ரோ மட்டும் அப்ளை பண்ணுறோம், மிச்சம் நான் பாத்துக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இனிமேல் பாருங்க, நான் கருகளை மட்டும் பாருங்க. 52,000. ஆமா, ஹெல்ப் கேட்டாங்க. நக்கல இப்படி தூக்கிடுது. புல்லட் மாயாண்டி என்ன டாலா? என்னது என்ன டாலா? பசங்களோட பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. தாளா தலை என்ன தலை? ஓ தாளான்னா தலையா? அது என்னது? என்னது அது? என்ஜிஓ வடக்கன் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஆஃப் தலை. தலை என்ன தலை? அப்போ விஷால் ப்ரோ வடக்கனா? ஷிட். ஓ நீ அப்படி வரியா என்ஜிஓ? அப்படி என்ன தலை? Vishal, when you leave, bro. Yeah, bro. I'm so sorry. Commit to memory. Commit to memory. I see everything. I'll settle this. This way. This place for you. அப்படியா? ஈஸியா ஒன் ஷாட் பண்றானா? அடேங்க அப்பா, இது நல்லா இருக்கே. ஆனா இது புதுசா இருக்குனே. ஆனா இது புதுசா இருக்கு.
புதுசா இருக்குண்ணே, புதுசா இருக்கு. தோப்பா இன்னும் எத்தனை வாட்டி ப்ரோ அடிக்கணும்? HSR பத்தியா பேசுறீங்க? ஆமாயா, HSR தான்யா. தோப்பா இன்னும் பல்ல கடிக்கிற ஸ்கேனம். Our bond is strong. Out of my way. Rain மயவன் outlines your பாரு. The Temple of Wisdom. ஈவெண்ட் இன்னும் முடிக்கவே இல்ல. தொபத்தியா இல்ல, எலமெண்டல் மாஸ்டரி பாரு. 1067 எலமெண்டல் மாஸ்டரி. 211 67 211. What the bro? Memory. Stand with me. Let's stay free a little. Grow. Gra. Terrified. Just take care. नहीं था ओपी. 232 என்னடா இது? ஏன்டி ப்ரோ கிரிட் ரேட்டிங் எப்படி கிரிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? கிரிட் டேமேஜ் 246 என்னையா இது பாவத்தை? Unthinkable. 225 என்ன போகுது? ஒரே மர்ம தீவா இருக்கு. டொமைன் எஃபெக்டா? மஹிதாவோட பேசிவா டொமைன் எஃபெக்ட் ஆமா. கதகளி நிகிதா மஹிதா பேசிவ் சிஆர் தரும். சிடில ஏறுது. சிஆர் ஏர்ல சிடி. வாய நிஜந்தன் ப்ரோ வா ப்ரோ. இது என்ன சிடி இன்க்ரீஸ் தெரியல. யாருக்கு தெரியும்? ஆடம் 246 அடிக்கும் போதியா பாவத்தை ப்ரோ. அவ்வளவுதானா ப்ரோ? பேக் டு நார்மல். பரவாயில்ல, 40-60 சிடி ஏறுது. அடி வாங்கினா இல்ல ஹீல் பண்ண. ஓ அப்படி. நான் ஜாங்லி வெப்பன் அடேங்க 20 விஷ் 1 மினிட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எத்தனை வாட்டி ப்ரோ கண்டென்ஸ் தான் போடுறீங்களா? மாசியா எங்க அண்ணன் இது ஜாங்லியோட வெப்பனே எடுத்துட்டாங்க. ஜாங்லியோட வெப்பன் C6 ரொசாரியாண்டு 4 விச்சுத்து தாரு. ஜாங்லியோட வெப்பன் எடுத்துறாங்க எங்க அண்ணன். இஞ்சி எங்க அண்ணனோட அக்கௌண்ட் பார்த்தோம்னா வாழ்க்கை விற்பனை. ஆக்சுவலி ஐ ட்ரைட் கூட்டா வெப்பன். அப்படியா? உங்க அண்ணாவை லைவ்ல இன்ட்ரோ பண்ணியா? லைவ்ல இன்ட்ரோ பண்ணுமா? ஜாங்லி வெப்பன் வேஸ்டியா? பிடிச்சது எடுத்துட்டாங்க. இப்படி சொன்னமா இஞ்சியோ கையை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கவே முடியல. லைவுக்கு வரமாட்டாங்க. பிடிச்சிருக்கா போக்கு கோப்ல லைவ்ல அப்படி ஃபேஸ் கேம் பண்ணுவோமா? 6K ஜிம்ஸ் ஆடாவோ என்ன ப்ரோ நீ சொன்ன வேல் அலர்ட் பொம்மை மாதிரி போது பாருங்க. நீதா மாசா இருக்குன்ற மஹிதா பாருங்களா.
Na. வா ப்ரோ, அப்படியே வா ப்ரோ. லினிய சிங்ஷு எடுத்துக்கோ ப்ரோ. ப்ரோ பர்னிங் ஆகும். ப்ரோ பர்னிங்ல நகி இது ஹூட்டா செத்து போயிடும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீனு ஏற்கனவே ஹூட்டாவோட ஹெச்பி லோவா இருக்கும் ப்ரோ. சரி வாங்க பாத்துக்கலாம். பர்னிங் ராசா ஸ்கேஜ் என்ன புது ஃபோன் எப்படி இருக்கு? Take care. Take flight. Here comes the catch. Scatter. ఏంటి బ్రో హూటా డ్యామేజ్ పోతుంది. Busted. These are about to get dicey. Dodge over. ఓకే పోతుంది డ్యామేజ్. Quietly now. Here comes the catch. Gotcha. சார்ஜ் போட்டிருக்கேன் 38ல இருந்தது. நான் போன் வாங்கும்போது எனி கெஸ் சாத்துருவோம். நான் போன் வாங்கும்போது என் போன்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருந்துச்சு கெஸ் பண்ணியா? ஸ்கேஜி செத்துச்சு போய் ரூட் ஆகுது இல்லையா? அப்பயே சொன்னேன். செத்துச்சு. 10% இன்னையா 10%. Quietly now. Whirling spell. ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்தது. போனே அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி வந்தது. சரி சுவிட்ச் ஆஃப் எல்லாமே சுவிட்ச் ஆஃப் தான் வரும். சார்ஜ் 0% வந்தது. சார்ஜ் போட்டும் சார்ஜே ஏறல. ரிட்டர்ன் பண்ணின்ற அளவுக்கு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ஒரு 10 நிமிஷம் ஏறிச்சு. அப்பதான் 0% வந்து 1% ஏறி அதுக்கப்புறமா தான் போனே ஆனாச்சு. 0% வந்துச்சு என் போன் சார்ஜ். பாவத்தை. Things are about to get dicey. Gotcha. I'll remember. Busted. Here comes the catch. 0% போகுதா? ஆமா. ஆர்ஐபி மாயா சக்தி வரும்போது ஆர்ஐபியோட வரையப்பா. Gotcha. Take flight. Things are about to get dicey. Busted.
என்னடா இது பாவத்தை. Gotcha. Here comes the catch. Is it my time? Things are about to get dicey. Quietly now. Whirling snout. Here comes the catch. Gotcha. ப்ரோ வெளில போயிட்டு மறுபடியும் வரும் ப்ரோ. வெளில போயிட்டு மறுபடியும் வரும் வாங்க. இந்த ரிவார்டு கலெக்ட் பண்ணாலும் ஒழுங்கா கிடைக்காது. வாங்க வெளில போயிட்டு வரும் வாங்க. ஒய் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா கேளு. ரீடம் பண்ணா ஒன்றும் ஆகாது. ஆமா ரீடம் பண்ணாதீங்க. பாயிண்ட் தான் போவோம். ப்ரோ உள்ள ஃபைட் பண்ணாத ப்ரோ. வெளில வந்து ப்ரோ மறுபடியும் போலாம். ராசாவின் ஸ்கேமா இல்ல ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸின் ஸ்கேமா? ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் தானே. நான் என்னையா பண்ணேன். பண்ண பீப்போ 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 Take it easy. no மறுபடியும் போலாம் வாங்க. பாய் சாப்பிட்டு வரேன். என்னையா நீங்க போய் சாப்பிட்டு உணவு அருந்தி விட்டு வாயா. அருந்து நானும் சாப்பிட்டு வரேன். இன்னையா நீங்க கும்பலா சாப்பிட போறீங்க எல்லாரும். தரமணமண பீப்போ 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 பரமேப்போ. ஹெச்பி சான்ஸ்யா ஆடம். சி ஹெச்பி சான்ஸ். ஆமா இயர் சான்ஸ்லாம் இல்லை ஹெச்பி. நானும் சாப்பிட போறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். ரோலா? என்ன ரோலு? எதை ரோலு? அஜய் ஃபோன் வந்துச்சா? ஸ்கேஜய் இதுதான் ஃபோனு. மோனா இப்போதைக்கு மோனாவோடது. ஈட்டு 117 பாவத்தை. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? போலாம் ப்ரோ. பண்டையா ப்ரோ. இது மட்டும் எடுக்காது ப்ரோ. டென்ட்ரோ மட்டும் எடுக்காது ப்ரோ. காத்தடிக்குது மைக்ல ராசா. அப்படியா? காத்து தானே ப்ரோ வருது. மைக்க வாய்க்குள்ள வச்சிருக்கியா? ஐயோ நான் ஏன் மைக்க வாய்க்குள்ள? என்னையா
சம்திங் ராங்கா இருக்கு. Busted. ஜனா தந்திரியா வெள்ளந்து காப்பியா பார்த்தா. It's over. Step right up. Quietly now. Here comes the catch. Why impacted? Time to go. வாங்க. மினி. Fingers are about to get tight. 144 பாவத்தா. Let's get this show. Busted. Your timing's off. A round of applause. ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் தான். ப்ரோ anyone know Soul Land anime series? சரி அனிமிலாம் பார்க்கறதில்ல ப்ரோ. சாமி கும்பல நம்ம அனிமி பக்தர்கள் வெறியர்கள்லாம் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேரு, அவங்கள தான் கேட்கணும். கேட்க மறந்துட்டேன். ஜவான் மூவி பாத்தீங்களா? ஜவானா இல்ல ஜவான் மூவி. டெய்லிஸ் முடிச்சிட்டியா? இந்த அக்கௌண்ட்ல முடிச்சிட்டேன். டன்னா? ஓகே ப்ரோ, அவள் தானே முடிஞ்சா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய். டெய்லிஸ் முடிச்சிட்டேன். செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல முடிக்கணும். செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல முடிக்கணும். நாவலேட்டி என்னையா இவனே மிரட்டுறான். ஹைட் வார்க்கனே மிரட்டுறான். நாவலேட்டி 85 இருக்கா? நானும் வரேன். எங்க? சரி, ஓகே. எலன் எடுத்ததுல இருந்து செகண்ட் அக்கௌண்ட் அவ்வளோ லாகிங் அக்கௌண்ட். My friends are so curious on my. I'm not watching. Just say Genshin Impact. Zongli plus Candace equal to Novelty. அப்படியா? நாவலேட்டியா மாசியானா? அவன் பேசுறதுல ஒரு திமிரு தெரியுது. நான் தான் எல்லாம், நான் சொல்றது தான் கேட்கணும், ஆர்டர் அப்படின்றான் தலைவன். ரூல்ஸ் ராமானுஜமா? Make yourself at home. I see everything. Dissipate. Rain outlines your fate. Witness the power of game's up. Fun's over. Roll. Yeah. This may hurt. Everybody. The bond is strong. Minute to memory. ஹைட்ரோ இருக்கானே பயப்படுது நாவலேட்டிக்கு. பயப்படுது ஹைட்ரோ இருக்கான். ப்ரோ நாவலேட்டி வந்து நான் எம்எம்டி ஒன்று பார்க்குறேன். செம்ம சிரிப்பு. எம்எம்டியா ப்ரோ? அதெல்லாம் அவனுக்கு எப்படி ப்ரோ பண்றானு? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் அதெல்லாம் பயத்தை பார்த்தீங்களா? பயத்தை பார்க்குறீங்க. ஆடம் நாவலேட்டி பற்றி உனக்கு அவ்வளோவா தெரில இன்னும். டூம்லெட் மாதிரியே இருப்பான். திடீர்னு பார்த்தா நாவலேட்டியா மாறிடுவாங்க. சைல்டு பார்த்து தான் மைண்டாவா. இங்க ராஜனோட போட்டு நஹிதா யாரை பார்த்தும் பயப்படாது ப்ரோ. ஹைட்ரோ இருக்கன்னு வச்சு சைல்டை பார்த்து பயப்படும். ஆனா நஹிதா யாரை பார்த்தும் பயப்படாது. ஐ கேன் ஆல்சோ டூ எம்எம்டி ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ? சொல்லித்தா ப்ரோ, எனக்கும் சொல்லித்தா ப்ரோ. நஹிதா யாரை பார்த்தும் பயப்படாது. ராஜனடா எப்படி இருக்கு?
நல்லா இருக்கா எப்படி? எம்எம்டி பண்ண ரொம்ப பொறுமை வேணும் ராசா. ஆஷே பரவாயில்ல. கேபேஜா வேலைக்காரி தான். அதுக்கப்புறம் விஷால் ப்ரோ நான் அடிக்க போடுவேன்டியே, நான் அடிக்க போடுவேன். Let me leave you first. Gotcha. Here comes the cat. நஹிதா ஓபி. நஹிதா வேற லெவல் யாருனா. நஹிதாவோட அருமை புரியல ப்ரோ. விஷால் ப்ரோ கிட்ட நஹிதா இல்ல, அதனால தான் நஹிதா வந்து வன்மத்தை தெரிவிக்கிறாப்ல. எல்லாருக்கும் என்ன பொறாம தெரியுமா? நஹிதா வந்து சீக்கிரமா எல்லாரையும் முடிச்சிருது தூ ப்ரோ. இந்த ஒரு பொறாம. 10 செகண்ட் எம்எம்டி ஷார்ட்ஸ் இன் 3 மினிட்ஸா? எப்படி ப்ரோ உங்களால் மட்டும் முடியுது? இப்படி 2 டேமேஜ் போனஸ் ஆஃப் பீஸ்ல யூஸ் ஆகும். வேண்டர் ஓபி, நோவல் ஓபி. பாத்தியா யார் யார்கிட்ட என்னென்ன கேரக்டர் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் ஓபின்னுவாங்க. இல்லாத கேரக்டரை எக்கெடு கிட்ட என்ன அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து விஷால் ப்ரோ. ராசாலா எம்பளம். எம்பளம்னா வேலைக்காரியா? நானும் வேற முடிஞ்சது. அவள் தான் 2 வாட்டி தான் அடிக்க போறேன். இல்ல நம்மளா பண்றதுக்கு. ஆமா இந்த டெம்ப்ளேட் இன்ப்ளேட் அதெல்லாம் கிடையாது. Quietly now. This might hurt a little. Grow. Busted. என்கிட்டயும் அயட்டோ இல்ல. அயட்டோ ஓபி. என்கிட்டயும் நாவே இல்ல. அவங்களாம் நீங்க எடுக்க போற கேரக்டர்ஸ் அது எல்லாம் ஒரு பெரிய வேலை இல்ல. எல்லாரும் வெப்சைட்ல இருந்து மாடியூல்ஸ் எடுத்து. ஓ பிளண்டர் சாஃப்ட்வேர். அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி தான் நான் நஹிதா வச்சு சீட்டிங் பாட்டு போட்டு போடுவோம் ப்ரோ. வாய் நஹிதா மாசு காட்டும் வாய். 21 5 ஸ்டார் கேரக்டரா? அடேங்க அப்பா. நீ வேலு ப்ரோ. யாருக்குமே தெரியாது ப்ரோ நீ ஒரு வேலுன்றது. Here comes the catch. Quietly now. Committed to memory. Our bond is strong. Busted. Grow. Committed to memory. யூடியூப்ல டுட்டோரியல் இருக்கு. ஸ்டோர் பண்ணலாம் ப்ரோ. மாசம் ப்ரோ. எடுக்க முடியாது. பிளண்டர் பேரை கேட்டாலே பயம் ஆகும். என்ன பயம்? சவுண்ட் கிரீக் அண்ட் லட்டின் ஃபார் ராசா. டெனின் வேல். டிஃபென்ஸ் நாய் மாரி தரானீங்க. மோசம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாடுறாரு. நான்லாம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாடுனா இன்னைக்கு என்கிட்ட எவ்வளவு வந்திருக்கு தெரியுமா? என்ஜிஓ நான் முதல்ல விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆனா என்ன கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டேன். அப்ப மட்டும் விளையாடி இருந்தேன்னு வச்சுக்க, இன்னைக்கு நான் எங்க இருந்து 14 5 ஸ்டார் வெப்பன்ஸ் தாடுக்கவே முடியாது. நீ விளையாடுறதுக்கு முன்னாடியா? இல்ல சொல்றேன். நான் அப்ப வந்து ஒழுங்கா விளையாடுந்தாவே நேற்று என்கிட்ட நிறைய இருக்கும். எம்பு டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் போடும். Three times only 50-50 lose. அடிக்க முடியாது.
என்ஜிஓ வைஸ் கேரக்டர்ஸ் என்ஜிஓ பேர் அங்க பிளெண்டர் 3Dயா க்ரையோ டேமேஜ் போனஸ் அட்டாக் 1008 வரைக்கும் இவ்வளவுதான் நிறைய ஷவர்மா லாக் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஏகப்பட்ட ஷவர்மா எவ்வளோ ஷவர்மா ஹெச்பி காப்லெட்டு ஐடோ டேமேஜ் காப்லெட் தான் எலக்ட்ரோ காப்லெட் ஹெச்பி காப்லெட் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட் ஆனிமோ டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கிரேட்டு தான் இருக்குது வெச்சு யாருக்கு போகிறேன் ஃபில்ட்ரேட்டு அவனுக்கு ஈலமெண்டல் மாஸ்டரி சர்க்குலேட் வேண்டாம் ட்ராஷ் 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 இது இருக்கட்டும் ஆனால் எடுத்துகிட்டு போ நீ எடுத்துகிட்டு போ ஒரு பிரிட் இருக்கீங்க நான் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் சான்ஸ் வச்சுக்கு ட்ராஷ் ஒரு ட்ராஷ் ஒன்று இருந்துட்டு போகும் ஃபில்ட்ரேட் ட்ராஷ் அப்பாடா டபுள் கிரிட்ல ஒரு 2 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஹெச்பி காப்லெட்டு அட்டாக் டபுள் கிரிட் போடு சர்க்குலேட்ல ஹெச்பி ஆனா கிரிட் ரேட்டு ஹெச்பி ஹீலிங் போனஸ்ல டபுள் கிரிட்டு எதுக்கு இதை போட்டு பார்ப்போம் எல்லாத்துலயும் ஒரு கிரிட் இருக்கு ஏன்டா இப்படி ட்ராஷ் ஆகும் மோசம் பண்றானுங்க ஹெச்பி டிஃபென்ஸ் பெனி லைன் மோசம் பண்றானுங்க மூலம் எம்பு எங்க எம்பு ஒரு கிரிட் டேமேஜ் உள்ளதெல்லாம் கிரிட் ரேட் வரதான் சார் டியா சாபமா டியா இந்த அக்கௌண்ட்ல இல்லவே இல்லையா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் நான் மாரி கொடுத்தேன் என்ஹான்ஸ் சிஆர்ரா என்னப்போ எனர்ஜி ரீசார்ஜே தரானுங்க 6 ஏறி இருக்கு ஏன் இப்படி பண்றானுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சிஆர்ரா போடு சிஆர் அப்படிதான் போடு யாரும் சண்டா போறதுக்கு முன்னாடி படப்படன்ட்டு அப்கிரேட் பண்ணிட்டோம் போடு சிஆர் 10 ஆஹா அப்பாதான் ஐயோ விஷால் வேற ஏதோ போடுறாங்களே அங்க மந்திரம் ஊத்திக்கிட்டு இருக்காங்க விஷால் வேற ப்ரோ சிடி ஒரு 2 வாட்டி போயிடுச்சுன்னா போதும் ஒரு 16 வந்துடும் சிடிடா கமான் சிடி ஆடா சா ஹெச்பி அது போட்டு ஹெச்பி தானே இதுக்கு யூஸ் ஆகும் எலனுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இது
காசுக்கு ரிட்டான வராங்க மந்திரம் ஊதிக்கிட்டு இருக்காப்புல பாவத்தை. ஆடா போங்கடா. என்ன ப்ரோ இது? இட்ஸ் ட்ராஷ். ட்ராஷா போச்சு. ட்ராஷா போச்சு. ட்ராஷா போச்சு. ட்ராஷா போச்சு. இதை போட்டு பார்ப்போமா? சிஆர் எனர்ஜி ரிசர்ச் நான் மீடியம் ஷிட். இதை போட்டு பார்ப்போம். நீ எல்லாருமே மோசமையானா நீ. சிடி சிடி 7.8 சக்க. based on artifacts என்ன இருக்கும்? ஆடா கொடுமையே. என்ன இது? எம்பு என்ன ரொம்ப சோதிக்குது. எம்பு bye 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 suicide. Crit damage 14. ஆஹா ஏன்டி ப்ரோ? இன்னும் 2 ரோல் இருக்கு. இது அப்படியே வச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 2 more rolls இருக்கு. 2 more rolls. இது நல்ல பீஸ். 16 with CR நல்ல பீஸா? 16 with CR ஆ? சிஆர் சர்க்கிள் தான் இருக்கு. சிடி 12 எல்லாம் போயிருக்கு. டிஃபென்ஸ் 9 இருக்கு. போதும் எல்லாம் ஆகட்டும். இன்னைக்கு எல்லாமே ட்ராஷாக தான் போயிருக்கு. ராசா ஈஸு எது ஸ்டாண்டர்ட் கம்மி பண்ணு. ஸ்டாண்டர்டா என்னதியா? ஸ்கேடம் என்ன சொல்லுதே ப்ரோ? என்ன சொல்லுதே? ஒரு விஷயம் ஜெண்டா இருக்கு. சிஸ்டர் பர்த்டேவா? மாசு ப்ரோ. நான் விஷ் பண்ணேன்னு சொல்லு ப்ரோ. டீடூடி பல்லோடு வாழ்க என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் ப்ரோ. விஷ் பண்ணேன்னு சொல்றேங்க.
உன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸு நல்ல பீஸ்லாம் தூக்கி போடுற ப்ரோ. நல்லா இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா நாசமா போகணும். ஆமா, அப்படியாப்பட்ட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எனக்கு வேண்டாங்கிறேன். நான் வேண்டாங்கிறேன். ராசா ஒன்லி ஒன்ஸ் போட்டி சீரி அதர்ஸ் ஆர் கிளாஷ். ஆமா, What should I try this time? ராசா எப்படி நம்ம ஜெண்டா? உன் ஜெண்டாவை தூக்கி பைக்குள்ள போடியா. அதை போடாதே, ஜெண்டா போடாதயா. போடாத. ஏன் ப்ரோ இப்படி ஜெண்டா போட்டு பண்றேன்? Sister is watching your live. She said thank you. You are welcome. Yeah, welcome. இந்த பிறந்த நாள் போன வருடம் விட இந்த வருடம் வந்து உங்களுக்கு நன்றாக போகும். CV doesn't matter, but getting all good stats and the balance. அப்படியா? வெல்கம் அவரா, வெல்கம். அதான பார்த்தேன். ராசா wanna get Velkin for 350. Velkin for 350. Yes bro, but it's true. I don't wanna lose my money bro. DJ splitting facts. Facts. Yes bro, it's true. I came here several times with my father Let's when I was go. little, but stopped eating here as often after growing up. 100%. I hope the food here will... Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a Avara while. bro, let's do business. Paimon's getting excited already. In that We case, buy- I'll go order for us first. Please wait here a Velkin moment. for 350 and we sell it for 450. 100 rupees profit for us. Ooh, And 50 rupees discount for our customers. Sure know how to enjoy life. I got from that Of course. person. Go ahead, try whatever Let's you do like. business, If the food's good, I'll price make a drop in group another reservation country. for the rest of For Spina you. di Rosula next time. Different. And if Okay. it's not, Well, then I'll still bring everyone. Avara Albeit bro, with long only time one no dish see. per table. Kutti vadakkam. sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Avara bro, how they give Velkin bro? Do you think that How the they give mastermind Velkin? behind the serial disappearances With will UID, get ah. caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was Navya, because this sorry, was such I a can't love preposterous you. notion Therefore, give that my the heart to investigation could itchy. never really move forward before. Bro, என்ன bro இப்ப lag ஆச்சு? Speaking, Lag ஆச்சு we பாத்தீங்களா were இப்போ? so close to hearing who was behind it. என்னையா In அது? such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm What is as the this trail கொடுமை, of clues bro? is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have Hacker faith ஜபாய், in their hacker ability. entry-யா? It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula ఏంటి இப்படி exists. lag ஆகுது bro? Those highfalutin folk are not all-knowing.
That's why we லைவ் exist. ஆக்குடா To ஆஹா seep into the cracks where filth falls through, where their watch ராசா fails நான் them. தான் உன் That's பிசிக்கு the kind ஜெண்டா of போட்டேன் problems we solve. சார் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஜெண்டா தான் பாத்துக்க Seems Paimon. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further ப்ரோ interest in this மீண்டும் மீண்டும் business, சாப்பாடு right? ப்ரோ Let's நான் இப்பதான் talk ப்ரோ about கவனிக்கிறேன் something else. இங்க திங்கும் போது தான் பேசுவாங்க போல இருக்கு What இவங்க are your future plans? That's true. We didn't have a ஓடுனாலும் chance to ஜெண்டா speak உனக்கு to her துரத்திட்டு after வரும் the ப்ரோ trial ended. It didn't really seem like the right ரத்தம் time வாண்டிதான் and அதுக்கப்புறம் place நீ to do it பாத்துக்க anyway. விசால் ப்ரோ I see. நாவியா தின்னுகிட்டே இருக்கு I've heard பாவத்தை that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. Lady I suspect Farina. you'll be waiting for quite a while, ஜெண்டா considering that மாசுக்கே you ஜெண்டா missed your chance ஆமா today. Yeah. ப்ரோ லைவ் I விட்டுட்டு heard that she's super தண்ணி popular குடிக்க here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. யூடியூப் மித்து Well, would you consider some more, ஆமா unique ஆக்ட் பண்ணி ways? நல்ல ஆர்ட் பேக்ஸ் கொடுங்களாப்பா Perhaps even methods சோறு of, மேல சோறு போடும் நாவியா let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? பைமன் எப்படி அது One இங்க way இருக்கு would be to பைமன் infiltrate a இங்க performance இருக்கிற troupe இது at the வந்து எப்படி opera எடுத்து house, சாப்பிடும் only to abandon அங்க your act பறந்து at the வந்து play's எடுக்குமான்னு climax and ask to speak to her after the பாவத்தை performance. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் I'm ஹியர் sure Lady Farina would be நாவியா eager to see நாவியா the வந்து ending நாய் மீறி and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? ஆனா இவனுங்க பின்னாடி ஒரு ரெண்டு பாடி கார்டு இருப்பானுங்க அவனுங்க ஸ்டவ் இவனா இதுன்னு வரானுங்க ஒரு பாக்கெட்ல இருந்து சீக்ரெட் இது மார்ச் 7 சீக்ரெட் போர்ட்டல் மாதிரி எடுக்கும் பாத்தீங்களா All right. போ Here's எடுக்கும் பாருங்க another. சீக்ரெட் போர்ட்டல் Find மாதிரி a way கால்ல to இருந்து conceal எடுக்கும் yourselves அந்த under மாதிரி her அவனுங்க bed. பாக்கெட் உள்ள Then இருந்து wake அப்படியே her up in the சமைக்கிற dead of night பாத்திரம் and டீ demand answers. செட்டு சாமான் Don't டைனிங் let her உள்ள go back எல்லாத்தையும் to sleep எடுக்கிறானுங்க until she answers all பாத்து your questions. I can personally எங்க testify பார்த்தாலும் that நாவே this நாவே ஆனா works. நான் சொல்ல When I'm மாட்டேன் sleepy, I'll நான் do சொல்ல anything மாட்டேன் as long as I can finally get ராசா some டோன்ட் sleep. வரி இஃப் எனிவன் ட்ரைங் டு ஹேக் யூ ஐ That திங்க் might சில்வர் work, ரூல் but சில்வர் ரூல் செட் வந்து போடியா Valid point. இம்பாக்ட் I சில்வர் ரூல் overlooked எடுத்துட்டு that வா part. ப்ரோ I அடு was கூட just கஸ்பாவும் thinking கூட்டு about வா ப்ரோ leveraging a person's desire for sleep. All right. No more joking around. டிராவலர் பண்ணல நாய் மீறி You பாருங்க could. Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False இஞ்சோ நீ accusations she had merely அம்பாலியா upheld நாவியா personally. I சால் imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. அடே நாங்க தொங்க போட்டு But if வரத we விட catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? தூக்கிட்டு Oh, வரீங்களா that does make some sense. மாசியா மாசியா Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the Navia. iron is hot and all. நாவியா நல்லா தான் இருக்கு Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? ப்ரோ நாவியாவோட ட்ரிங்க் எடுத்து பைமன் குடிச்சிருச்சு ப்ரோ Sorry about that. நான் இப்படி பார்த்தா எய்தர் தான் அது இது The பண்ணிருக்கணும் cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. நான் இப்படி அது எய்தர் தான் குடிச்சிருக்கணும் Alright. எஞ்சோ மனசுல நினைச்சிருக்கோம் Honestly, அத Paimon நான் wouldn't குடிச்சிருக்கணும் recommend Fanta அப்படின்னு anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, ஜோ in that ஊரெல்லாம் case, வெளிய we'll have to வந்துட்டியே blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go பாவத்தை pay. ஏய் நாவியா பே பண்ணுது ப்ரோ We're stuffed. Thanks for the treat, Navia. நாவியா பே பண்ணுது ப்ரோ என்ன ப்ரோ அது நாவியாக்காக எஞ்சியோ பாவம் நாவியா பே பண்ணுது நம்ம தலைவன் இல்ல So full. Paimon can barely float anymore. இதுதான் நாவியா That would be so ஐ அம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஹூ normal. வில் You know, like you. டிராவலர் Okay. As for அப்படியா? expenses this month, மீண்டும் மீண்டும் நாவியா வருது left with... பாவத்தை நாவியா டிராவலர் ரொம்ப செலவு ஊத்துறான் போல Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. ஒண்ணு இல்ல It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't மீலா cover. மீண்டும் மீண்டும் சாப்பாடா எத்தனை வாட்டியா Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia. இப்ப காசை கொடுத்துட்டு போங்க என் நாவியா பாவத்தை So this is goodbye, huh? Well,
If you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give Yes, your Spina di la request the Rosa. highest priority. பாத்தி ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க நாவியா பாகத்தை. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. பார்ட்னர் See ya! அடுத்த ஸ்டோரி ரெடி பண்ணுங்க. ஸ்டார்டடு ப்ரோ. ஸ்டோரி எங்க வந்து நிறுத்துற பாருங்க. அந்த சீரீஸ் நான் ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ஸ்டோரிய நாவியா கிட்ட இருந்து நிறுத்துற பாருங்க. நம்ம எழுத்தர தலைவனை இன்னைக்கு அந்த ஸ்டோரி ஒன்று அப்லோட் பண்றேன் பாருங்க. ஷார்ட்ஸ்ல மாசா இருக்கும். ராசா யுவர் ஸ்டோரி நேமா பாருங்க. ஏதோ என்னால முடிஞ்சது பண்ணியிருக்கேன். நாவியா அதுல அடுத்த வருஷம் தான். இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரியா. இந்த வாரத்துக்கான ஸ்டோரி இன்னைக்கு இது பண்றேன், ரிலீஸ் பண்றேன். அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த வாரம் தான். இன்னொன்னு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரி தான். பங்கிட்டு ராசாவின்னு யோ இம்பாக்ட் அதெல்லாம் கிடையாது. இது வேற. எடிட்டிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டேன், எடிட்டிங் பண்ணிட்டேன். வீடியோவே ரெடி ஆயிடுச்சா? என்ஜிஓ வீடியோவே ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்லோட் மட்டும் பண்ணா போதும். அதை நேத்தே அப்லோட் பண்ண வேண்டியது. நேற்று வெளியே போயிட்டேன், அதனால இன்னைக்கு தான் அப்லோட் பண்ணுவோம். வாஷே Looks like we're back here again. Huh? Traveler? காண்ட் வெயிட். அதாவது இன்னைக்கு 5 மணிக்கு அப்லோட் பண்ணாங்க. 5 மணி. கமெண்ட் படியா ஒழுங்கா என்னது நாவே பேச. அடுத்த வருஷம் தான் வரும். கரெக்டா தானே படிச்சிருக்கேன் நாவியா. அடுத்த வருஷம் தானே அது. கரெக்ட் தானே? Hang on. I can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler. டிராவலர் எங்க மயங்கி போறான்? Come on, wake up. நாவியா 4.5. ஆஹா. என்ன ப்ரோ? Vache, are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Wait. வா ப்ரோ, பிரவீன் ப்ரோ, வா ப்ரோ. Still a long time to song. ஆமாம் ப்ரோ, நிறைய நாள் இருக்கு ப்ரோ. எடுத்துடலாம் ப்ரோ. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. வாங்க மரம் வாங்க. மரம் வந்து லைக்க போடுங்க. நான் போய் தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துறேன் அதுக்குள்ள. I once held dear while on land. Have I? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim.
Rasa, I have 85 wish saved. Aha. And 20 PT. Super, super. Rasa, sudden silence. Aha. இருக்கேன் ப்ரோ. நாட்டில் இருந்து ஃபுல் மேப் ப்ளூ பிரிண்ட் அடேங்கப்பா. Rasa is shocked on my progress. I loved adventure, loved exploring. Can you show in Rasa server? No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. But now, Rasa, Velkin போட்டு புரியா? go back. Velkin வேணுமா? No. Our reunion no longer has any meaning. Velkin கேக்குற There is no Velkin. way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, என்னையா வஷே வஷே நீ ஷே. as I was submerged Let's go in the வஷே. waters, losing consciousness. Guys, வஷே. I saw Vache above the surface. Bye 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 bye. Washé 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 washé. Such longing. If only I could have comforted him. Told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. இவன் தான் வில்லன். Is that what you Villana. call it? Dissolving. If anything, it was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. No spoiler. Spoiler ah. I could also liken it to being a thirsty Vishal bro, person no who spoilers drinks bro, water no for the spoilers. first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Is the timer? Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Spoiler. என்ன கட்சினா என்னையா போடு நாவியாவோட இது நாவியா ஃபைட் பண்ணுது அடேங்கப்பா நாவியா ஓபி அங்க பாரு நாவியா சாமையான ஃபைட் டிராவலர் இந்த டல்பேடு Dear God, it's a whole army of Gardamex. என்ன ஏய் நீயா Chlorand? குளோரியன்டா போடு பட்டனு என்னையா இப்படி நடக்குது என்ன இப்படி வெடி விடுறாங்க Quick, now's our chance! போடு அங்க போரு என்ன நிக்குது என்ன என்ட்ரி ப்ரோ இது ஆஹா பாருங்க சரியான சீன் ப்ரோ இது ஆட்டம் ஏய் சரியான காம்போ ரெண்டு பேரும் சரியான காம்போ ப்ரோ ரெண்டு பேரும் அட குளோரின் நாய் ஆஹா நாவியா நாவியா வீசு 5 ஸ்டார் நோ I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? bro button bro I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same. bro Were he மாஸ் alive bro today. நம்ம தலைவன் Do என்ன not என்ன திரும்பி speak நிக்கிறான் of my தலைவன் father. Sorry, demoiselle. I was not strong enough.
Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of Clorand speech. மாசியா I சரியா believe we நானும் all சாப்பிட்டு wish to வரேன். avoid நல்ல சீன்ல தான் unnecessary போவீங்க என்ஜியோ. emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the நல்ல சீன்ல mastermind போற behind bro. the serial Since I am Noel disappearances ma'am, is very can I powerful. make Mono Your Geody, performance tonight will Noel, almost Navia, certainly attract Injin, their Goru. attention. Haha. Super bro, I'm aura. sure they've known about me. Geo main. To be aura. honest, I'm shocked it's taken them this long to Scene act against me. முடிஞ்சு. இதுக்கு மேல சைல்ட் சீன்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் இப்போ. What about these Gardamex? சைல்ட் I சீன்லாம் thought வரேன் only those போகாதயா. associated with a Maison Gardiennage could control them. போகாதே None bro. of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones Me used too, by the Noel main. authorities to enforce the law. But I am can not only a Noel conclude main. that some I am Nahida main. powerful or wealthy party must have obtained them via Noel main illegal dies. means, deploying them as a private force of sorts. I am Nahida main. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Child Be Udisi. careful Yo. and do not act rashly. I will continue Child Udisi. investigating no Navia matter Tukichi. what. We will bring Nahida the truth equal to to light. watch. That's my father's true last wish. You are Barbara main. Barbara main. Aura Barbara Thank main. you for your help today, Clorand. Clorant But தான் இனிமேல். if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Right. Game I குச்சிங் suppose main. that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw சரி போய் சாப்பிட்டு வா relations. என்ஜியோ. ஓ என்ன பண்ணு. I know, she's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Oh, come now. என்ன Forget all that டிராவலரையும் polite talk. That நாவியாவும் wasn't மீட் பண்ண really a வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. farewell meal we had back there. Not for me, anyway. ஆட போ நாவியா வரணும்னா 4.5 வரைக்கும் அந்த ஸ்டோரியை Every ஹோல்ட் meal we had பண்ணிருக்கணுமே. together shall be ஆஹா a இப்பே சொல்ற victory கூடாது. feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. Bro actually Genshin se All Pokemon. right, you two. Yeah. That's enough. Actually, Navia, Aha. how did you know that we were in danger? Paata You sure bro. did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? அவன் இம்பாக்ட் என்ன பண்றது? Oh, Paimon's even more amazing than she thought! டைமனை கொண்டுலாமா ப்ரோ? Yes, all thanks to you grabbing Impacted. my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what டைமன் you பின்னாடி said. இது ரக்க இருக்குல்ல That இது the வந்து Fanta ஸ்பைரல் tasted பேஸ்ல kind இருக்கும்ல அதே of மாதிரியே இருக்கு. salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. So how Fate could it eater have tasted Pokeballs. salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. சாப்பாடு பத்தி பேசுறேப்பா. So if you hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Huh. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left டைமன் no எப்படின்னா என்ன trace at பிளான் all. போடு ப்ரோ இம்பாக்ட் That's when I கொல்லணும். figured out that you என்ன might be in பண்ணு bro? danger and hurried here as quickly as I could. What? Why would they go after us too? All we did was defend Lenny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? You did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this
primordial seawater then? Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? I feel this. That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? Paimon, dummy While bro, you were aura. out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, ஆமாயா that is தண்ணிக்குள்ளே important. பேசுது. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court Geo lately. vision. Since he saw Navia. that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Yes, thank you. This is very important information indeed. All right, partner. We will continue. Oh, you mean you'll help us investigate? ஆமாயா நாவியா You did say that our ஹைட்ரோ farewell விஷன் meal ஹைட்ரோ didn't விஷன் really இல்ல count. ஜியோ விஷன் யா That means we're still partners, right? டோருக்கு பேர் ஜோ And besides, ஜியோ விஷன் we're in டோருக்கு this now பேர் whether கீழே we like இருக்கா it or not. நாவியா You're ஜியோ like those people who கிளி tried to டீச்சர் Demoiselle, do try Our not else to look uninstall quite so Genshin. pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk கிளி too டீச்சர் much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? Also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, Aura. Mito. With us around, our base is definitely secure. பாத்த கிளி டீச்சர் கூப்பிங்க கிளி டீச்சர் Who is கிளி டீச்சர் நிமந்திரன் பார்த்தாயா கிளி டீச்சர்னு கெளுத்தி பால் பார்த்த It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. பால் Been keeping watch, பார்த்த Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. கிளி டீச்சர் பாவம் யார் வாடா. போயிட்டே இருக்கு If you look closely, Navia, this is so short. This is so short. Haha. Bro, Keluti, English name is catfish. Keluti. Keluti பாவத்தை என்ன இடம் ப்ரோ இது ஆக்சசரிஸா அவரா யூ நோட்டட் நாவியா So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, Seems like it's அவரா tough do times for do everyone. நாவியா காஸ்ப்ளே But if you have the support of the people, I that said does it. sound like it's worth it. to be honest, our financial situation was a lot better back Do when my Navia- father was Navia in charge cosplay, a few aura. years ago. and Keliti do Ellen I'm Ellen Your cosplay father. He was the previous Keliti boss of Ellen Spina cosplay di Rosula, and right? me How did he...
It's only cosplay. If you'll allow me to explain. No. I'll explain it Impact myself. நீ என்ன I suppose I couldn't run from this topic forever. நீ என்ன cosplay bro? And Impact. as partners, my Shao father's name is cosplay. Callus. Yes, the same Impact. one they call Callus the Unfaithful in கெளுத்தி the நீ என்ன streets. எலன் போறியா 3 years ago, இல்ல he ஹார்ட் was அட்டாக் accused போறியா of murdering his own friend. But he chose a கெளுத்தி duel உனக்கு to யாரு defend கரெக்டா his honor instead of standing trial. He died in the duelist ring. ப்ரோ லெனி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல ப்ரோ வச்சில்ல ப்ரோ I am Kaya cosplay I do வா not believe my father was a murderer. I'm sure he I'm was gonna not. delete Genshin At the என்ன time, ப்ரோ நீ I believed that if he only stood trial and was Fact. duly investigated, but strangely, he not Genshin only uninstall requested the duel பண்றீங்கன்னா himself, சாதாரணமான but rumor பாண்டி has it ஆமா that even Zayn after being cosplay seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to I surrender, studied fashion determined to die in these the are arena. the these are not for 3 years later, oh I aura still don't understand why mass he mass did that. How could he protect his honor if he's dead? The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. aura fashion designer aura That's right. I've also NGO tried to Raiden investigate cosplay. the murder my father was implicated in. Enjoy Raiden cosplay I ஆமா haven't found a single new clue in my aura countless amber reviews cosplay of the amber investigation cosplay வா records. விஷால் bro on top la However, noel I cosplay believe விஷால் bro that if the murder case is related to those behind the விஷால் bro noel disappearances, cosplay they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced, framed? Even if he really did kill his friend, நான் வேண்டர் I cosplay தான் must get to நீ the நான் truth. நான் noel தானே பிடிக்கும் உனக்கு If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother நான் died போகவே due to இல்லையா complications when மாஸ் giving காட்டுறேன் birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Demoiselle, please, if there is anything I can do, anything at all, I also will never believe that Master Callus murdered anyone. Kility Chan None. I will I cosplay respect Furina Master Furina Callus did super so super much good in life, yet me and all it took Vander was are one same murder case for Vishal him bro to be dubbed apni parappiya Callus bro the Vishal bro Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that Para, bro. incident, hence our strained finances. Furina no Furina Wait, Navia if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they Geovision. also enjoy watching good people fall into an abyss from Pavata. one slip-up just as much. But how could... If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel Vishal bro real was boss Ms. Oh, her? Well, then, isn't that as good? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Ms. Cloran 3000 has plus always placed great emphasis Indian on the rupee honorable 3000 plus nature bro of the duel. aura If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected stitch by him, one but bro seeing how he was resolute in the arena, there was Serena. only ever one choice Oh. she could have made. 3000 plus rupees It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how Put it you out. feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Ms. Cloran told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask Papa. the person who killed you to take care of me? All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Kelti Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, everyone's beat.
Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Rest. Songli and Amber will get new outfits. Oh, super bro. Kakashi Gani cosplay. Pavatta. Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to Kakashi get them off your back. Kakashi Bennett. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going off Amber for a main while. server. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But it does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. Zongli வாங்கவா? So Neuvillette maintains an ஆனா எங்க archive போய் of வாங்குறது? case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, Where let's to go buy? talk to him, shall we? வாங்கு எப்படியா வாங்குறது? எங்கயா Coming along, வாங்குறது? Navia? Did you get tired? No, it's Purata. nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. உன்கிட்ட கிறிஸ்டல் இருக்குல்ல? யோ அது கிடையாதுயா. இப்ப என்கிட்ட எவ்வளவு கிறிஸ்டல் இருக்குன்னு சொல்லு கெளுத்தி. மேலையா? என்கிட்ட எவ்வளவு கிறிஸ்டல் இருக்கு சொல்லு பாப்போம். 0. பாவத்தை உன்னை The வட்டுறதுக்கு. Palais is right up ahead. Come on. $840 crystals. 699. 840 crystals இருக்கு என்கிட்ட இப்போ. மாஸ் காட்டுறேன். மாஸ் காட்டணும். அவுரா ப்ரொஃபைல். டிலுக் அவுட்ஃபிட்ஸ் ஏன் இவ்வளோ ரேட்டு? சேர்த்துடலாம் எப்படியும். Normal kitchen outfit. Bro, yes bro. நீங்க அங்க கூட மாசா தான் இருக்கு அவுட்ஃபிட்ஸ்ல. கொண்டதான் மாறி பாவத்தை. ஜீன் வேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது. ஒரிஜினல் தான் நல்லா இருக்கும். இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதுல நல்லா தெரியுது, இல்ல நல்லா தெரியல. இதுல எதுவுமே தெரியல. ஆர்லெக்கினோ மாஸ்காட்ரேல்.
ஆர்லக்கின ஓபி. Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. யார் யாரு? This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy. So please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the I'm back. trial of Why, the great Sketchy? magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorney. மக்களே லைக் போடாமீங்கன்னா மறந்து லைக் போடுங்க மக்களே. லைக்கே வரல We're பாருங்க. here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? ஆர்கன் குஸ்டா. ஆமா. All right then, I'll let you through. The Chief Justice Act is 2. just ஆர்கன் inside. குஸ்டா Act 2. Thanks so much. Please come in. Novelet. Novelty. Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? Novelty We're தான். looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please Now, wait lady, here a then we'll moment start while I again. browse through the files. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? நாவலிட்டி முடிய பாருங்க எவ்வளவு பெருசு. கண்ணா பாரியா. நீ ஏன் பண்ற? Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? வாஷே. Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. இம்பாக்ட். அது அவங்க இஷ்டம்யா. அவங்க என்ன வச்சுக்கிட்டீங்க Miss ப்ரொஃபைல். Nadia, I can understand how you feel. மிஸ் Your நாவியா. father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? நாவியா. Extend your It's related sympathy? to novelty. Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your That's a voice. serious question. Do you There's think no novelty emotion behind your as a words. thing for You traveler? only said those. Serious question, ah? It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you Novelty, hold I so don't dear. reckon. If you truly regret my father's death, then why didn't you Genshin. call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away?
Why did you just let him die? Despised Bro, and hated by Navya all. crying. Everything was Bro, hanging on a starting- thread at that moment. No, listen to it. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. அழுவும்போது கரெக்டா வரியப்பா ஸ்கேன். So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. Oh no. Navya, will show you the true meaning of regret. நான் லேடி வரீங்க. Miss Navya. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in My your father heart did and it. never say a word to anyone. It's not so much that you Melting can't behind the feel, screen. but that you would இல்ல இல்ல never இதுக்கெல்லாம் express மெல்ட் ஆவறால் anything. நான் இல்லடியே கெளத்தி. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief நாவி Justice. அழுதானா நான் மெல்ட் ஆக My மாட்டேன். apologies for என்னதான் taking இருந்தாலும். my emotions out on you, Monsieur நஹிதா Chief நஹிதா Justice. அழுதுறது தான் இன்னும் நம்ம Let's go, கண்டுபிடிச்சோம். Traveler and Paimon. நஹிதாவோட ஆர்கான் குவெஸ்ட்ல. ஆர்கான் குவெஸ்டா ஸ்டோரி குவெஸ்டா? நஹிதா அழுமியா பாவமியா. ரொம்ப மன வருத்தம். அப்புறம் வேற எது? வேற ஒரு கேரக்டர் கூட அழுவும். ராசா நெஞ்சில ஈரமே இல்ல ப்ரோ. Navya, are you I'm fine. நான் அழுதது நீ பாத்துட்டு டிராவலர். எனக்கு ரொம்ப மன உடைச்சலா இருக்கு. என் It's கண்ணுல வந்து raining. ரெயின் இங்கேயும் ரெயின். You're right? Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active Enjoy you trials back. today. How strange. என்ஜோ மீண்டும் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காப்லையா பாவத்தை. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you யாராச்சி think of ராசா something? நெஞ்சில. நாவலடி அழுறானா? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into பாவத்தை water ப்ரோ. and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots India. earlier? வானம் ஃபுல்லா மேகமா Let's go to மனசுக்குள்ள Poisson. சோகமா. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great. Let's go then. பிய போலாம். என்ஜோ அங்க அழுதுகிட்டு இருக்காப்ல. டிஷ்யூ பேப்பர் வேணுமா என்ஜோ? நான் தலை போட்டாங்க. ராசா ஒரு ஆர்டிஸ்டோன் இப்படி சொல்லாத ப்ரோ, அப்படி சொல்லாதே ப்ரோ. Whoa, what a huge நாவியா சிரிச்சா போதும். Why I would don't know a where I ship keep be it anchored in a in. place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like பிங்கிரிங்கா. this. ஆஹா. Perhaps our taste in exterior design is the Aura only thing we rich. occasionally had in அவரா common. ரிஷா. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. ஓகே It ராசா, I got to symbolizes go. Spina di Rosula's bright and limitless ஓகே future. அவரா bye. Bye. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused In why fact, a group with such a history Aluriel. would live in the sewers. அழுவாத ப்ரோ. But now that Paimon has seen this ship for எமோஷனலை herself, கண்ட்ரோல் பண்ணு. she's எமோஷனலை been கண்ட்ரோல். convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home.
நெசுகோ நீ எங்க இந்த புதைச்சிக்கிட்டு வர பாவத்தை புதைக்கும் ராசாலியே உனக்கு பாஸ் வேண்டுமா ஃபெயில் வேண்டுமா சொல்லு இலகன மனசு போல இலகன மனசா ஆடவோ இம்பாக்ட் கொடுமையில் கொடுமையா இது இப்போ நான் வருந்துறேன் Malus, we're back. Apologies for the wait. You said before that you still had... About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Malus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? It's not a sad story at all. Of course. Yeah, I'm impacted. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that Fact, synth was எல்லாம் created கடந்து using போகுமா? water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were எல்லாம் to கடந்து stop போகுமா drinking it bro? completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Child Poisson, எப்பயோ தூக்கி போட்டு நாட்டு my வந்தா. father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very நாவி குட்டி cunning, so he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest என்ஜோ of the நாவியா operation. காஸ்ப்ளே பண்றியா ரேடன் காஸ்ப்ளே பண்றியா My father decided to contact the dealers in secret ஏனா and ஒண்ணுதான் cultivate personal ரெண்டு பேர்ல யார் relationships with காஸ்ப்ளே them. பண்ற Finally, மலால he சொல்லு was able டக்குனு to convince someone to become his நாவியாவா ரேடனா informant. The man's name was Jacques. ரெண்டே சான்ஸ் தான் He felt greatly ashamed about his work after seeing Talala, many families yo- destroyed by synth உன் abuse. தலைய தூக்கி போடு அப்படி That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard two gunshots காஸ்ப்ளேக்கு from the காசு இல்ல courtyard. We raced அதெல்லாம் to the கிடையாது scene and டவுன்லோடிங் found my Genshin father, Impact மாசம் still மாசம் holding... அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது சப்போஸ் போட்டா யார போடு The same sound? நாவியா ரேடன் ரெண்டு பேர்ல யாரா ஒருத்தர் Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, சொல்லு the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were precisely... It's all thanks to you that I ரேடன் made the காஸ்ப்ளேவா connection now. இல்ல இல்ல இருங்க Back ஸ்கேன் then, ஸ்கேன் we all சொல்லிட்டோம் just thought they were some ரேடனா நாவியாவா costumes that டக்குன்னு சொல்லு Jacques used to disguise himself at the banquet. நான் காஸ்ப்ளே எல்லாம் போட மாட்டேன் Considering it என்ன now, நீ போ it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the two shots were fired. ஸ்கேஜே You're right. நீ சொல்லியா We still don't know what Yelena, happened. But my Redena. intuition tells me that we're on Stage the right சொல்லியா track to Yelena figuring it Redena all out. I'm என்ஜிஓ பிளேயர் finally headed 82 பாயிண்ட் towards the பாவத்தை truth. Jacques was an பேத்திருட்டி empathetic 41 man இம்பாக்ட் who was 41 infinitely லெனின் ப்ரோ remorseful 27 for his past என்ஜிகோ actions. 24 சக்தி ப்ரோ It's unlikely 24 that he turned on Boss with zero warning. ஆடம் 20 I think this 21 third ஸ்கேஜி ஆளே person காணோம் is probably the key to the full truth. ஸ்கேஜி On that note, however,
Even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. Pradeep bro 10 point. Pradeep bro 40 பாயிண்ட் மேல போயிருச்சு. இல்லனா பிரதீப் bro தான் முதல் இடத்துல இருந்திருப்பாப்ல என்ஜிஓ. முதல் நாள் 20 பாயிண்ட் போயிருச்சு. அடுத்த நாள் ஒரு 20 பாயிண்ட் மேல போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு 10 பாயிண்ட் நோ போச்சு. 50 பாயிண்ட் மேல வீணா போச்சு பாத்த. And yet I was the one most kept in the dark. What ஆமா was the நெசுகோக்கும் point of போச்சு. him dying without முதல் sharing நாளே any of போச்சு. the உங்களுக்கு secrets நீ he அப்ப knew? இல்ல. Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callous the unfaithful is still his epithet. And Spina, did he think I'd just accept his meaningless First death ஆமா and live out my life scammer just as Streamlabs meaninglessly? I've never accepted நான் that, ஃபர்ஸ்ட்ல ever. இருந்தேன். Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real ஆமா answer for எலன் everyone's sake. காஸ்ப்ளே வா For the missing ஏல girls, அங்க பாத்தியா இல்லையா for the கேஜே victims, பாத்தியா இல்லையா and நீ for இந்த இருக்கே myself. என்ஜிஓ Navia. 24 This பாத்தா is தான் indeed the best moment to act. கேஜே தான் அங்க பாரு Your கேஜே partner எலன் காஸ்ப்ளே appears to வா be quite தண்ணி reliable, பலூன் கடிக்கு and வருவாப்ல more importantly, தண்ணி பலூன் demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Maloose. என்ஜிஓ டாப்ல Yes, I do. என்ஜிஓ டாப்லயா In fact, even before that banquet, Boss already I'm knew gonna the draw Navia. connection between Navia Synth வரைய and the போறீங்கன்னா serial இம்பாக்ட் நீங்க disappearances சாதாரணமான ஆள் case. கிடையாது. But what drove Balloon all the தான். tensions to the boiling point was the revelation that Balloon you, தான். demoiselle, had been selected as the கேஜே next... பாவத்தை Boss கேஜே also வெடியாத didn't பலூன் தான் tell you that வெடியாத he பலூன் தான் வாங்கிட்டா. had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to knowing all of this. He decided to use one final intimidation tactic before நல்லா his ஒரு death. 100 He பலூன் claims வாங்க to have அப்பதான் already வெடியாது. gotten his hand, but as long as you remain safe, he would not share the evidence with the குட்டி public. பலூனா அதுவா If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful are still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence என்ஜிஓ ரொம்ப so டாக்ஸிக் that he பானா could protect me. I'm afraid No, you're not Johnny. understanding this correctly, demoiselle. கெடுக்காதே எல்லாரும். What Boss wanted to hand to you was not a parasol. கேஜி நீ கெடுக்காத If bro எல்லாரும் Boss's கெடுக்காத spirit bro. could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. என்ஜிஓ பாட்டு போடியா That fool. ஐயா ஐயா தானே Couldn't he have just given it to me straight? He might have Magic set in up my everything bones. precisely போடியா because பாட்டா என்ஜிஓ he never thought I'd be. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah, அழுவாத நாவியா I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way இம்பாக்ட் ரொம்ப out. நல்ல மனுஷன். Maloose, what was the key evidence that he நமக்காக shared with you? ஃபேக்ட் எல்லாம் It's போடுறாப்ல. the location where Synth is ஆல்ரெடி produced. மண்டையில ஓடுது சார். Essentially, ஜட்டு சாமா. it's the enemy's headquarters. When he was threatened, but if you want to... Why? இம்பாக்ட் If we ஸ்ப்ளிட்டிங் know where the ஃபேக்ட்ஸ். place is, can't we just go storming in?
You mustn't forget Genji that we're வந்து fighting against a ரொம்ப mysterious டாக்ஸிக்கான and ஆளு. dangerous ஆமா. organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to யோ find இதுக்கலாமா inside. access வேணும். Welcome to Nor stream. what people we may Stream be labs able to பாருங்க see அங்க. or visit to their headquarters will be the worst case would be that we leave Genji empty-handed. இம்பாக்ட் உனக்கு என்ஜிஓ மேல என்னையா உனக்கு கோவம் அப்படி? நானும் ரொம்ப நாளா பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். என்ஜிஓ மட்டும் ஒரு டார்கெட் பண்ணி முடிக்க என்ன ப்ரோ இது? Well, you saw one of them dissolve during Yeah, bro. Mr. Linney's case. ஏன் We என்ஜிஓ have மேல no உங்களுக்கு என்ன idea அவ்வளவு just how வன்மம்? thoroughly they may have been infiltrated. That's true. Seems but things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt now that we've connected Synth with the disappearances என்ஜிஓ ஒரு case. நல்ல நான் குட்டி You நாய் ப்ரோ put a என்ஜிஓ. lot of thought into this, ஆமா. Moose. I am the butler, after all. I live but to serve the Impact boss on and a the target. Mademoiselle's will. I've always been பாவத்தை willing to என்ஜிஓ take on என்ன any பாவம் kind of பண்ணாப்லன்னு risk தெரியல. for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my எல்லாரும் time பேசிக்கிட்டே keeping இருப்பாங்க. இம்பாக்ட் வந்து secrets, என்ஜிஓ performing மட்டும். basic என்ஜிஓ நீங்க ரொம்ப investigations, டாக்ஸிக்கா and பேசுறீங்க waiting என்ஜிஓ. for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have சும்மா, you discovered சும்மா. anything new in the past few years? இம்பாக்ட் இருக்கியா ப்ரோ? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on இம்பாக்ட் Demoiselle's போயிட்டாப்லையா? behalf, I used இம்பாக்ட் to, if the போகாத ப்ரோ. vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders என்ஜிஓ must be சோலன் innocent. ரைடன் அண்ட் நாவியா. If the அதனால ஒரு vendors acted அதனால ஒரு and இது fled, however, அதனால then ஒரு வன்மம் someone must என்ஜிஓ have மேல. given them the இம்பாக்ட் news. After several rounds of testing and Enjo, investigative பாத்துக்க. tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. பாவத்தை. Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people கொடுமையே. Boss trusted the most, which also DJ ஆடம், means that he என்னையா? was someone who understood Boss என்ன really பண்ணுது? well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too, Magic in my bones. Marcel, the head of confrérie of Cabrera. Uncle Marcel. ராசா It's உன் a மண்டையில guild of poissons. வெடி வச்சா Boss எப்படி hoped it to இருக்கும்? grow to its என் current மண்டையில size ஏன் வெடி and வைக்க போற? prominence. In the beginning, they were only ஸ்டோரியையும் reselling கவனியா? some daily ஸ்டோரியை goods, but கவனிக்கிறேன் now இப்பதாங்க. they're one of the richest guilds around, with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization Sketchy, of IQ எப்படி Spina இருக்கு? di Rosula? நல்லா இருக்குல்ல? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit Boys are difficult to bad. imagine someone using their own இது money பாயிண்ட். to hunt down இம்பாக்ட் themselves. இன்னியா? The final suspect is Thierry, டைம் அவுட்ல the போட்டுருச்சு. man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. பாவத்தை இம்பாக்ட் Are all முதல் people வாட்டி who I டைம் அவுட் போட்டு communicate with இம்பாக்ட் quite regularly. ஜென்ஷின் டவுன்லோடர் மாசியா That மாசியா the ஸ்கேட்ச். enemy we've been fighting against has been right next to me all ஆர்கான் along. கொஸ்ட் இன்னும் Among முடிக்கலையா? those I trust the நீயும் most. வந்ததுல இருந்து எல்லாத்தையுமே தான் கேக்குறேன். நானும் முடிக்கலன்னு தான் Almost too hard சொல்றேன். to believe. முடிக்கலையா? If இப்பதான் you want to முடிச்சிருக்கேன். investigate them, please take every Act two precaution தான். to not alert நான் the முடிவு. quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely எனக்குள்ள டவுன்லோட் cautious. ஆக அரை நாள் ஆகும். Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of ஐக்கியூ great எப்படியா இருக்கு? information. ஸ்கேட்ச் You're மாசா too இருக்கு. kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Aw, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. லீவ் இட் டு மீ. I hope we can work together to uncover the truth
and end this case once and for all. வாயா ஜோல்டி வாயா வாயா वो अपडी इम्पैक्ट कितना रुपया भाई कितना रुपया 24K IQ என்ன மாடல் IQ 7 வாங்கிருக்காங்க பாய் எஸ்ஜிஸ் ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆளே காணோம் வா ப்ரோ It is settled. மக்களே வந்தவங்க எல்லாரும் அப்படியே லைக் போடுங்க மக்களே And enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. ஜோல்டி இப்போ நான் தான் லாகின் பண்ணிருக்கேன் ஜோல்டி இப்போ நான் தான் Excuse me, லாகின் miss. என்னையா இப்ப சொல்றீங்க லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் Navia's all கூகுள் quiet. நாட் ரெஸ்பாண்டிங் This வந்துருச்சு isn't like her at all. போகோ F5 ட்ரை பண்ணலாம் போகோ F5 யா I'm sorry. என்ன I ப்ராசஸர் only ப்ரோ came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. நெஜுகோ ஸ்பிளிட்டிங் If it's ஃபேக்ட்ஸ் about that, there's no need to apologize. ஜோல்டிக்கு After my புரியுங்க husband died, ஏதோ ஊழல் Skeleton பண்றீங்க Sula விஷால் sent ப்ரோ us a ஜோல்டி lot of Mora ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஊழல் பண்றாங்க I understood your guilt and apology ரகசிய to ஊழல் be பண்றாங்க genuine. பாத்துக்கறேன் Aren't all of those things 7 nothing plus compared Gen to the loss of 2 Jacques? பெஸ்ட் மிட் ரேஞ்ச் சிப் ப்ரோ எவ்வளவு ரேட் எவ்வளவு I can சக்தி understand ப்ரோ the ரேட் kind ரேட் of எவ்வளவு pain 7 that plus comes with Gen losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you. Because I didn't know what I could possibly 35K bring வா as a consolation இரு gift. நான் அந்த போனை I பார்த்தே know ஆகணும் only the full ஸ்னாப்டிராகன் truth could bring 7 closure to plus you. Gen And to all of us. 35K நீ இதுவே வாங்கிடலாம் I'm sorry. I appreciate the Assignment sentiment, எல்லாம் கொடுக்குறாங்க but you don't have Poco to F5 carry வா all that guilt. ஒரே On the நிமிஷம் matter regarding my husband, என்ன my அந்த போன்ல daughter அப்படி and என்ன I இருக்கு நான் have பார்க்கணும் more or less found our answer already. போக்கோ Would you mind sharing it with me? F5 ப்ரோவா F5 I really can't believe 35K that my வா father could 30K ever தான் bring இருக்கு himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's F5 money was 5G. earned through others' 30K suffering. தானியா இருக்கு He told me countless times that if he could turn back the Snapdragon, clock, man. he would never go into the synth business again. என்ன அப்படி பின்னாடி He had போய் many regrets. ஸ்னாப்டிராகன் 7 And plus felt Gen that he 2 took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He ஸ்னாப்டிராகன் 7 tried to be plus as Gen 2 careful ஆ as he could, but even so, இரு he was still கூகுள்ல found போய் out போட்டு by the பாப்போம் higher ஸ்னாப்டிராகன் ups. 7 plus Gen 2 They found out about his என்னதான் அப்படி betrayal. Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. ஆமையா Gen 2 I நல்லா don't know இருக்கு that for sure, 7 plus but Gen you 2 ல could say performance நல்லா that's இருக்கு the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had rate always தான் அதிகமா taken இருக்கு. great care of 30,000 us, ரூபாய். both when he was still alive and after he passed away. 256 Even if he fired the shot that killed my 12GB husband, RAM ஆ it was likely 12GB in 256 self-defense. 31000 It is impossible for me to hate 12GB him RAM for what he had done. 256 But Mama, why is Papa still the bad guy? அது மிட் ரேஞ்ச் He ஆ did the 7 plus right Gen 2 thing. flagship Papa always wanted to be a flagship good man. So why did he have to do a bad அதான் thing? லைவ் வரணும் ஓகே Things aren't always as they seem. You still feel like your papa என்ஜிஓ was a போல good கிரிமினல் man. பாத்து என்ஜிஓவே டார்கெட் பண்றியே Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. என்ஜிஓ If a தான் good டார்கெட் man had to do a bad thing, then he must போக்கோ have had F5 his ஐ reasons. ஸ்டோரேஜ் பாரியா ஐ ஸ்டோரேஜ் Regardless of whether he left you a parasol or a அதான் sword, 256 தான் போட்டுருக்கு he must have done so போக்கோ to give X3 you a Pro better life. 256 ஸ்னாப்டிராகன் 860 அடிக்க முடியும் Thank you for everything you've போக்கோ told me. X3 Pro 860 தானே ஸ்னாப்டிராகன் definitely thank you. 865 ஆ I'm very grateful to ப்ரோ hear this 860 from you. தானே ப்ரோ ஜோல்டி
Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is நீங்கலாம் பேசறதே really புரியும். similar. You really think so? 86 old ஏமாத்துறியா? யாராலையும் ஏமாத்த முடியாது போன் விஷயத்துல. அப்படியே 5 ஸ்னாப்டிராகன் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி சொல்றது. நான் சொல்லி லந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கியா? Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. தெரியாம Let's டாபிக் investigate சேஞ்ச் the 3 பண்ணீங்க. suspects next. டாபிக் சேஞ்ச் பண்ண சொல்றேன்னா All should be nearby. And we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the சாதாரணமா city. I'll get myself together on So the way. 695 தூக்கி குப்பையில Please போடு. don't worry. 695 லந்து Greetings, boss. How may அவங்க I be of நாய் assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. நாவிய நாய் மீறி Someone got பேசிக்கிட்டு இருக்கு turned into பாத்தா. water right in front of us. Yeah, I've heard. 695 குப்பையில போடியா. Something ஆமா. that dramatic? I'm sure journalists will milk it for all it's worth. இரு மீடியாடெக் டைமண்ட் இரு It'll be all the பெர்ஃபார்மன்ஸ் talk for the next பாக்குறேன். several 7200 வா? It also Update. reminded me, on the day that the incident happened with my father, ஸ்னாப்டிராகன் it was 8 raining outside, and we found some clothes 865, left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. 7200 After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we Best let him go Diamond without City. thinking much of it. ரொம்ப கம்மியா பெர்ஃபார்ம் We பண்ணுது. knew that we would hear 2 gunshots பேட்டரியில ring மட்டும் out தான் right after. பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கான். My first reaction Gaming was that Mr. performance-ல Callis' மட்டம் life was in பண்ணிட்டானுங்க. danger. CPU So I performance-ல grabbed மட்டம் my holster and பண்ணிட்டானுங்க. made a mad dash toward the scene. லேனோ ரிவ்யூலயும் When I மட்டம் got பண்ணிட்டானுங்க. there, it was already too late. Mr. Callis சிங்கிள் was கோர்லயும் standing மட்டம் over a dead பண்ணிட்டானுங்க. body with a gun in மல்டி his கோர்லயும் மட்டம் hands. பண்ணிட்டானுங்க. All we could do was look ஆக back and மொத்தத்துல forth at each மட்டத்துல other. மட்டமா knowing what மட்டம் to பண்ணிட்டானுங்க. say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The ஸ்னாப்டிராகன் guard said 680 that the first shot didn't hit it. என்னோட Reason ஸ்னாப்டிராகன் being, 6 Mr. Callis had left his gun on the 6 table. சி 6ன்றா I even made 865 sure to என்னோட. confirm that before running to the scene. But according to the Ah, guards, that doesn't mean he couldn't have had other இன்வெஸ்டிகேஷன் guns on his கவனியாக்குங்க person. பாருங்க. என்னோட முன்னாடி போன் About வந்து the நோக்கியா clothes left at 6.1 the பிளஸ் scene that you mentioned. ஸ்னாப்டிராகன் Do you think there was a 636 third person சரியா there who பெர்ஃபார்ம் was பண்ணோம் turned into சரியா water? 720 At least ஈக்குவலா from our பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் நோக்கியா perspective, my செம்மையா father இது had பண்ணி no கொடுத்தாங்க. reason to kill. ஆனாலே So he எனக்கு would நோக்கியா போன் also ரொம்ப have பிடிச்சிருந்தது no தெரியுமா? reason to bring an extra gun with him. ராசா The gun ஓப்பனிங் he நியூஸ் was சேனல் ராசா டெக். holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. நீ என்னதான் அது கேட்டிருக்கணும் ப்ரோ அஜய் ப்ரோ. He didn't even நான் want to face புண்படுத்திட்டே the இருக்கேன் உன்னை. Oratrice machine. டைமண்ட் He சிட்டி chose எதிரான instead ஆள் to தான். prove his எதிரான honor in a ஆள். duel. Did he lose all ஆமா. faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of ஏற்றுடி his eyes? ரோஸ்டாடா பாத்த. About that, Malouse told me a thing or two. So, டிஜே I கதறா. think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you அதுதான் நீ everything காத்து once நிக்கிறியா? the whole என்ஜிஓ truth has been பாத்த. revealed. I understand. Then Diamond City I'll leave தூக்கி Mr. குப்பையில போடு. Callis' தூக்கி honor in குப்பையில your போடுங்க and if I Diamond may City. just say one more thing. பாத்த. Oh, Callis the unfaithful epithet. அதெல்லாம் 1.5 வருஷம் Many போச்சுன்னா people தான் have தெரியும் laughed at எப்படி me for still ஆகணும். calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. It பாந்தோலியா was Mr. ஆஹா. Callis' trust that allowed me to rise Angel through the first ranks of year. Spina di Rasula and live the life I lead today. என்ஜிஓக்கும் இம்பாக்ட்டுக்கும் சேட சண்டை போகும் போல இருக்கு ஒரு நாள். He'll always be the man I respect the most, பாவத்தை. and he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. என்ஜிஓ You and விசஸ் all our other comrades at the இம்பாக்ட் ஒரு நாள் Spina சண்டை. deserve to know the truth as well. என்ஜிஓக்கும் இம்பாக்ட்டுக்கும் சண்டை ஒரு நாள். சரியான சண்டை போல இருக்கு. என் ஓல்டு போன் 720G அதே நல்லா இருந்திருக்கும். உன்னைய தூக்கி போட்டு நாட்டுறது ஸ்கேஜி சீட்டானா G
ஆமா C3 யார் ஒன்று வச்சு போடுவாப்ல பாரு It's just என்ஜிஓ. like teachers. அப்போ இம்பாக்ட் அப்போ பாத்த இம்பாக்ட் என்ன நிலைமை ஆக போறான்னு எனக்கு ஒண்ணுமும் தெரியல. சரி நான் போயிட்டு மறால்னு உணவை அருந்தி விட்டு வரேன். அருந்தி விட்டு ஃபண்ட் சோயஸா ஷீ 8+8 GB ரேமா? என்ன 8+8 GB ரேம்? யாருது இது? ஃபண்ட் சோயஸ் யாருது? The ஐக்யூ criteria for Z7 Pro certificate 5G exams ஃபண்ட் are சோயஸ். straightforward enough. What it really comes down to is சரி whether you are டைமண்ட் willing சிட்டி to கூட put நான் in the time. பொறுத்திருப்பேன். இந்த If ஃபண்ட் you study and சோயஸ் வந்து practice, then நான் it's வந்து really not all that difficult. ரொம்பவும் நான் வந்து வன்மையா கண்டிக்கிறேன். ஃபண்ட் சோயஸ் வந்து குப்பையில போடு ப்ரோ. அதை பத்தி ஃபண்ட் சோயஸ் ப்ரோ ரேம்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாத ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ போனு சூடாகும் ரொம்ப. ரேம்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாத ஸ்கேஜி. ஸ்டோரேஜை வந்து ரேமா போட்டோம்னா ரேம் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும், ரீட் அண்ட் ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ஃபோன் வந்து ஸ்லோ ஆகும். ரேம்லாம் எதுவும் போடாத, இருக்கிற ரேம் வச்சு யூஸ் பண்ணு. எக்ஸ்டெண்டட் எதுவும் போடாத. யாராச்சும் ஃபோனை ரீபூட் பண்ணி ஓஎஸ் அடிச்சு. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. சக்தி ப்ரோ I can help you out. ஓஎஸ்ஏ மாத்திருக்கோம் ஃபோன்ல. ஆண்ட்ராய்டு எடுத்துட்டு இது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு போட்டிருக்கோம். போன்ல இருக்க இதுவை மாத்திட்டு ஒன்னு இது ஆண்ட்ராய்டு ஒன்னு போட்டிருக்கோம். தடுக்க முடியாது அதெல்லாம். The criteria for certificate exams are straightforward enough. ஆனா என்ன What it really comes down அதுக்கப்புறம் to போனே is ரொம்ப whether you ஸ்லோ are willing ஆயிடுச்சு. to put in the time. If you study and practice, then it's போன் really ஸ்லோ not all that ஆனதும் இல்லாம difficult. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அடிக்கடி ரெஸ்பாண்டே ஆகும். ஃபண்ட் ஓஎஸ் உன்னோடது தான் ஸ்கேஜி. என்ன சிரிக்கிற? உன்னோட ஓஎஸ் தான் ஃபண்ட் ஓஎஸ். தூக்கி குப்பையில போடு ஃபண்ட் ஓஎஸ். ஆல் மேக்ஸிமம் கிராபிக்ஸ் டிஜே எங்க என்னதானா பேசுறீங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா அப்படின்னு டிஜே கதறாங்க. ரிச்சுவல் ரேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்ல இருக்கு. அதை ஆஃப் பண்ணியா? முதல்ல ஆஃப் பண்ணு. ஸ்ட்ரீம் கூட பண்ணுவேன் நானும் தான். என்னோட போன்ல ஸ்ட்ரீம் கிராபிக்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். தடுக்க முடியாது. ஸ்னாப் டிராகன் வாழ்க, டைமண்ட் சிட்டி ஒழிக. எல்லாரும் டைமண்ட் சிட்டிக்கு வன்மத்தை கண்டு இது பண்ணிக்க. ஃபண்ட் சாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். சரி நீங்க பேசிட்டே இருங்க, நான் போய் மறான்னு சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். 10 நிமிஷத்துல வருவேன். 256 அப்படிங்கப்பா. சரி சரி பாய் 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 பாய். சி பாய் இல்ல, வந்துடுறேன். சாட்டுக்கு வரேன். நான் சாட்டுக்கு வரேன். சாட்ல செஞ்சு போறேன். Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Welcome to Palais Mermonia. Welcome to Palais Mermonia. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize.
The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Welcome to Palais Mermonia. Welcome to Palais Mermonia. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Palais Mermonia. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize.
Welcome to Palais Mermonia. Welcome to Palais Mermonia. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Welcome to Palais Mermonia. The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Welcome to Palais Mermonia. 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 Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Welcome to Palais Mermonia. Welcome to Palais Mermonia.
If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Welcome to Palais Mermonia. Welcome to Palais Mermonia. நான்லாம் மூணு ஹெட்ஃபோன் வச்சிருப்பேன். கேமுக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோனு, நார்மல் யூசேஜுக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோனு, வெளியே எங்கன்னா போனா ஒரு ஹெட்ஃபோன். 3 ஹெட்ஃபோன் வச்சிருப்பேன். கடைக்கு அப்படி So you've got news of that already. Oh, okay. Are you sure there isn't அருமையான வேலையை பார்த்திருக்கீங்க. I mean, where I work is really up to me. Let's just say தூங்கும்போது பாட்டு I கேட்டுக்கிட்டே enjoy the தூங்குவேன். ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town. Building Spina di Rasula from the ground up and clearing many. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? 980 You here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's Rasa, may find be the culprit. related. Yeah, listen the We're story. trying to reinvestigate the details of my father's. Ah, I get it. Gaming headphone காசு அதிகமா You think கொடுத்து there வாங்கு. might be more to the case Normal now usage that we headphone know ஒரு people 300 can ரூபாயில be வாங்கு. dissolved into water, right? If you want ஏன்னா to go வெளில to போனா the original யூஸ் பண்றதுக்கு files from AirPods your அது father's ஒரு case, I 1500 can கொடுத்து help you வாங்கு. look for them. That would அவ்வளவுதான். be much appreciated. அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஃபோன் Thank நீ you. வாங்க வேண்டியதே இல்ல. Actually, I have another question. Do you have the அதுக்கப்புறம் நீ authority ஒரு to dispatch Gardamex? 4 விஷயத்துக்கு Of ஹெட்ஃபோனே வாங்க course. வேண்டியது இல்ல. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on எங்க my own. என்ஜிஓ பாதி கவனிக்கவே இல்ல. Why do you நான் அந்த மாதிரி தான் ask? வச்சிருக்கேன். We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your 1500 father's என்னவோ case. கேமிங் ஹெட்ஃபோனு You see, நார்மல் just யூசேஜ் recently, ஹெட்ஃபோன் வந்து we were attacked by 350. a horde of unnumbered Gardamex in the அதுக்கப்புறமா city. வெளில போறதுக்கு ஒரு இது வந்து If you சாம்சங் வச்சிருக்கேன். hypothetically wanted to do something காசு against கூடிய me, ராசா நீ தான் பெரிய all you would need to யூடியூபர். do பெரிய is get rid யூடியூபர். of the mecha serial numbers and சப்ஸ்கிரைபரை பார்த்தாவே send தெரிய them வேணா பெரிய after me. யூடியூபர் சின்ன யூடியூபர். Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. Icha, So I can promise Dolly. you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be போதுமா? அதுக்கு profitable எதுக்கு enough to account? afford this. என்ஜிஓட அக்கௌண்ட் போகும் ஒரு Then you're officially in the 40,000 clear, போகும். Thierry. Oh, thank you for the vote of confidence, now. என்ஜிஓட அக்கௌண்ட் 40,000 Jokes போகும். aside, வித்துடலாமா? I'd like to wish you all the best with your உனக்கு 50 investigation. எனக்கு 50. I'll be staying in the city for a little while, so அந்த 20,000 ரூபாய்க்கு just come find me if you need any support from the 40 ரூபா guards. தான். அந்த 20,000 வச்சு 10k வந்து கேமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றேன். 10k வந்து வேற எதுனா
காசை இதுவாகிறதுக்கு கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். கோல்டில் டேக் இட் ஆர் லீவ் தான். லீவ் ப்ரோ. இல்ல எனக்கு புரியல. என்னதுயா உனக்கு எப்படி புரியும்? டேக் இட் ஆர் லீவ். Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia is looking for him. பெரியவங்க I விஷயம் will let him know right away. எனக்கு எப்படி புரியும்? Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. பெரிய மனுஷங்க பண்ற I வேலையே just இல்ல. wanted to அது talk எப்படி to you உனக்கு தெரியும்? நீ தான் briefly சின்ன about what பையனாச்சே. happened in the opera house. உனக்கு எப்படி I'm தெரியும் sure you இதெல்லாம்? saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the opera house too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her... Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. Streamlabs It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and நீ theatrics. சொல்றது பளிச்சா நல்லா இருக்கும். Uncle Marcel, you பளிக்குமியா? also noticed that other thing, right? The fact அப்படியே that வித்துடலாம். humans can dissolve கவலைப்படாத. in water? சிடி ரேடிங் புல் பண்ணி Yes, I was ஒன் டைம் reminded of your இதுனா father's case right away. அது அப்படியே Is that what you're investigating now? 60,000 70,000 ரூபாய்க்கு மேல வைக்கிறோம். Exactly. 70,000 ரூபாய்க்கு I அக்கவுண்ட் still கொஸ்டின் don't எவ்வளவு have much solid வாங்க proof, வித்துருவல but I என்ஜிஓ can கண்டிப்பா sense that the other side has already begun to act. 70,000 ரூபாய்க்கு அக்கவுண்ட் வாங்கினானா வித்துருவே மாட்டியா? What makes you say that? You நான் were புல் பண்ணா attacked on கிடைக்கும். Arrhenius by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you கொடுத்துடலாம். right now. ஆசை. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on ஜோல்டி you மாஸ் there, காட்ற. the Confrérie of Cabriere will use its funds to the last Mora to bring ரோல் them to ரோலர் justice. ரைட் ஹியர். Thank you, Uncle Road roller. Marcel. But I 250 don't if you intend to want. go into hiding. Awesome, I'm going to... awesome. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me. So நீ it'll மாஸ் take me காட்டியா? a while to recall my memory. அங்க 4 50 1 பண்ணிருக்காங்க. ஸ்கேஜி C4 வித் The வெப்பனோட Confrérie was responsible weapon for the கிடைச்சிருக்கு. banquet, so I was out அப்ப and about யாருக்கு the whole time மத்த அதிகமா making sure இருக்கு? things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot. ஜீரோ லக்கு And the பாவத்தை. rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. ஆடா போ. ஏன் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கியா? மாஸ் காட்டுற. நம்பிக்கை வீண் போகாதியா? ஸ்கேன் குட்டி. நம்பிக்கை வீண் போகாது. அஜய் ப்ரோ ஸ்வைப்டு கிரெடிட் கார்டு. இப்போ ஜோல்டி ஸ்பிளிட்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். We've talked to all three sets. எஸ் நாமனவா இங்க எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியும் எனக்கு. சொல்லவா நானு? நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன். மறந்து நீ delete பண்ற பத்தியா? அங்க நிக்கிற நீனு. According to Jacques, அங்க நிக்கிற. So Jacques fired the first த்ரீ shot. மோஷன்ஸ் கவுண்டர் நான் போடுறேன். மறு செகண்ட் delete பண்ணிட்டு அந்த ஆஷ் வுட் மட்டும் எடுத்து போடுறேன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்ப பாரு. Good point.
ஆடா So, கொடுமையே. what would make more sense from his perspective would be to turn. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides, Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the 116 secret of the ஆடா. primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow வாயா this வாயா lead to விஷால் the bro, end? வாயா வாயா. வாயா மீரால். Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? கல்பிட்டே கெஸ் பண்ணியா கரெக்டா ப்ரீமோஜெம்ஸ் கெஸ் பண்ண பாவத்தை. It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. விஷால் ப்ரோ சைல்டு வேணுமா? As Spina மாச Di மாச Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. நான் சொல்லவா So you're என்ஜிஓ? saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly, he can't. And even if he could, I don't think he சொன்னா would be கண்ணு able to வச்சிருவீங்க. dispatch a whole group so quickly. Thierry, you say? Huh. It is possible, but I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. Yeah. Had he actually tampered with the mecha, we'd be Zoldi, able நீ to எங்க prove it போற? with a simple check of the guard's போகாதே inventory. ஜோல்டி. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty உங்களை easy நம்பி to find out சொல்லலாமா? when and how that சொல்ல happened. வேண்டாம். Uncle Marcel? My father did, and with funds from the confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine that. அம்யூஸ்மெண்ட் மார்க் After போறியா? all, Uncle இப்பயா? Marcel has been around since இப்ப I was எங்க just a அம்யூஸ்மெண்ட் மார்க் child. போற? காலைல தானே போவாங்க. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Who could it be? என்னையா அது? You know, if you think everything through, 6:30 ஆகுது. Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல கண்டுபிடிச்ச. Rose didn't இது know என்ன about கதைன்னு the எனக்கு people புரியல. turning சாட் into பார்த்ததுனால water thing இது when he கவனிக்கவே narrowed இல்ல. it down to these three, ஆட்டோவை did he? போட்டு அப்படியே ப்ளே ஆயிட்டே இருக்கு. Malus மூணாவது has ட்ரைல தான் always கண்டுபிடிச்சேன். been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the சரி சொல்லு rationale he என்ஜிஓ. gave me made a ஆடா lot விட of மாட்ட sense போல as well. இருக்கேப்பா. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to சஸ்பெக்ட் Uncle 3 பேர் Marcel. தான். 42 அவ்வளோலாம் கிடையாது. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky, but we don't have any other options right now. ராசா வில் சேவா. We need far more solid proof. சொல்லவா? Here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you கரெக்ட்டா சொல்லு left. பாப்போம். We've கரெக்ட்டா got another trial on our hands. 25.3. Wasn't that Okay, place built Primos. specifically for holding trials? What's so newsworthy about this? 25.3k primos. I know. But they said the person they're putting on trial is a 25,300. Fatui harbinger called Tartaglia. காலேஜ் சோ அப்படியே கொண்டு போயிட்டு வாயா சொல்லி தப்பா 25k primos அப்ப 24 Is that someone you know? 24,600 Yeah, we know him. Maybe even a little too போயிட்டு well. வாயா Well, ஜோலி he's been அம்யூஸ்மென்ட் accused பார்க்ல of போய் being the மாஸ்க் காட்டு true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? என்ஜாய் பண்ணு Wait, how? None of our That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away.
If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the ஜீசோ culprit. ஆமா ஆடா அப்படியே And it'll be a Zoldy lot mask harder காட்டுவாப்ல. then to clear Mr. Callus's name. ஆனா வருந்துறியா I understand. உனக்கு நாவியா மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைப்பான்னு சொல்ல போறேன் Huh? Split up? யாரை What do you பார்த்தாலும் mean? கப்பல் சாரி Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, இஞ்சிய பார்த்து leaving his என்னையா home base wide open. You're right. This is Enjo, our best நம்ம தோஸ்து. opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. இஞ்சிய தோஸ்து Just like you helped us in Linny's trial. நாவியா முடிய Mademoiselle, பாருங்க please allow us to accompany you. I'm ready. ஆமா சூரடி Malou, Silver, when did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope 15 minutes that போடு your சக்க confidence will be அப்பாடா bolstered with the two of us by your இப்பதான் side. மனசுல வயித்துல பால வத்தஞ்சோ Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, Para. see you at the Opera House. See you then. suspect analysis Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. அவன் முடிய போதியா The location has already been marked on the map, so let's head over. ராசாக்கு ஈஸியா ஒன்னாராப்பா ஏன் Huh. According to Malus's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. வா ப்ரோ கணேசா ப்ரோ வா ப்ரோ மார்க் மை யுவர்ஸ் ஈஸியா ஒன்னார் Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. Ah, you're right. அப்ப 420 தான் A முடியுன்ற place இடம் like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for தண்ணி us. உள்ளே பேசுதேப்பா டிராவல் இது பைமான் It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've Child. never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I Traveler accept கிட்ட the statue charge, ஆசீர்வாதம் I can இருக்கு have an all-out fight with that champion duelist Clorette. பைமான் right? எப்படி பேசுது I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Hey, Clorette. Real disappointing. ஹைட் ஒர்க்கான் Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain பாரு, everything idol from the very child பார்த்து. beginning again. The goal of this ஆமா. trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again?
I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default. Correct? Oh. A young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway. So I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Nia. Something's not right. இவன் கிடையாது இவனா Marcel, the head of confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but aren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this... Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Clarand?
These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Infinity loopholes. Floor. எதுமே செட் ஆகலையப்பா. Loophole find it. Successfully. Testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Why ask Ajay? A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene. Traveler, they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Evening the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Floating windows எப்படி போறது ஐக்யூல கேமிங் மோட்ல போய் ஆட் பண்ணிக்கோ ஆப்ப Maybe she's scared of embarrassing herself again. Gaming mode உள்ள போய்ட்டு Alternatively, she's become more intelligent after charging an innocent game உள்ள போய்ட்டு plus icon இருக்கும் அதுல போய் ஆட் பண்ணு. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, settings le on பண்ணனும் floating window enable பண்ணனும் ஆப் explain himself in court. If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple.
He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake, but since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. What is that? Ennadu? In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. And, at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of the culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most... No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? I don't know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain.
In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patron. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Untouchable. Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navi will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. Traveler partner. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth. While that same agency has long been taken from them, the people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Traveler domain la irundhu varuvano. Enna inga vantaanga. Take it easy. Enna idu? Abbe pona. அடிச்சிடலாம். Share my knowledge. I see everything. Let me read you a verse. Gotcha. Whoa! The floor is going up. Is it because of this mechanism in the middle? Find the truth about Vache. எங்க ஒரு பொட்டி தவிங்க. Vache. We need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. கீழே போக சொல்லுங்க. Vache. Meia story. தண்ணி ஏறுது. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go.
സറാമരാണ് പൊട്ടി 5p മുതൽ. വാശേ ഇങ്ങോട്ട് വാശ് ചെയ്ത കില്ലറാ. Now the path is clear. Let's go. நைதா பாருங்களா எவ்வளவு வேகமஸ் இருக்கும். என்ன ஆட கொடுங்க. சண்டை எப்பயும் Hey! Get with me! Ring cutter! Let's play turn a little. Yeah. Oh, this makes my heart. Yeah. Here comes the catch. After all, though, as expected. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. What's all this? Oh, pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but... What? Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned all the boxes of things. These names. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the... Mixing in Prague. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep, it's super obvious. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were Sorry, traveler. Paimon will try her best.
It's just, how can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why you did it. என்னங்க என்ன அது All of these, wait, என்னங்கன்ற do you really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! skipping ராசாவா Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. Vache experimental records என்ன பண்றான் டிராவலர் Vache Oh, look! There's an important looking basin over here, and it's full of water! That means this is where they make all the synth! And that special water is the main ingredient! If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence! Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes! Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence இதெல்லாம் between 15 the minutes higher-ups. சொன்னியா பாவத்தை நீ தூக்கி போட்டு நாடுறதுக்கு They're all just so evil. We've looked at almost everything. Why sound here, not and it before? seems like our theories were spot Why sound on. not before எப்போ bro Yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Nervalet wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. சாண்டி எப்போ வந்தீங்கன்னே தெரியல bro Bring நீங்க all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. அப்படியா என்ன மீண்டும் மீண்டுமா ஏன் போறது பாவத்தை மீண்டும் எக்ஸாமின் பண்ணுமா
பைமானு பைமானா You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. தேடிங்க நாய் மாரி. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Snacks shit. Whoa, really? What Paimon see? Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Aw. It's just a normal diary chronicling their love story. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm really surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. வாஷர் இந்த புக்கு தரணும்ல இப்போ எப்படி கரெக்டா சொன்னா. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Huh? We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignette, well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice.
your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place. So I can't be dissolved. No matter what I do. அப்ப யாரா நீ? Is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve. Can't dissolve. Can't dissolve. Do you all see? I can't go. I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that. And in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me. I still need to save Vignier. Our promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. எல்லாத்தையும் கொடுக்கணுமா? The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Point Mayandi ayyo ana ivan. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come.
You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearance case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This hasn't happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this. The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! What a child! ஒரு போர்ட்ல ஃபைட் பண்றாமா சைல்டு வெறிங்கறான் ஆஹா நாளை இதெல்லாம் பார்த்து நாய் நெஞ்சி பண்ணனால எத்தனை பேர் வாங்கறா ஆள போய் இப்பதான் அடிச்சுடுவானா பயந்துருச்சு வேறு ஹார்பிஞ்சரு ஆடவோ நாளைக்கு நாவலட்டி என்ன பவர் அவனுக்கு I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. என்ன ரூல்ஸ் அப்படி வேண்டி கிடக்க அடிச்சு போட்டு அப்படி ஆட்டா வாத்த நாவலட்டி என்ன ஒரே போட போட்டான் Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why
உன்னை திகைச்சு போய் வெளியே வரல ஆயிட்டு வரேன் பாவத்தை to do with it. திகைச்சு போய் I நிக்குது don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? அவன் மட்டும் எங்க விஷன் யூஸ் பண்ணா Whether நாவலிட்டி it's reliable or not, can results like this really be called justice? புரினா என்ன சொல்லு My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even Appa, I had Priya. been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that குப்பையில just போடியா took place, including my supposed shock and ஃபவுண்டேனோட bafflement, ரூல்ஸ் தூக்கி குப்பையில போடியா நாவலிட்டி மாஸ் ஆமா நாவலிட்டி மாஸ் with every action meant to stir நாவலிட்டி up பார்த்து drama ஐபாக்கு and எடுக்கணும்னு excitement. உருட்டு புரினா தான் Of course, for புரினா ஏன் இந்த கொஸ்டின் இப்படி there is காமிச்சிருக்காங்கன்னு a தெரியல script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very நாவலிட்டி beginning. ஐபாக்கு போ As the embodiment of the நாவலிட்டி very இஸ் ட்ராஷ் குப்பை concept யோ of யோ யோ justice, the Oratrice shall இந்த never கொஸ்டின் அவன் எப்படி render an காமிச்சிருக்கானுங்க arbitrary judgment. If you thought child had nothing to do with சீக்கிரமா the one fate serial கொடுங்கடா disappearances case, it is only because you've been blinded by the ஒரு fate கொடுங்கடா superficial appearance of innocence. பிளான் டிராமா அவனே ராசா Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary மோசம் சக்தி comprehension and completely unforgivable. All shall be பாப்போம் 4.2 ல revealed எப்படி in அந்த time. அந்த ஆர்கான் You கொஸ்டின் எப்படி will come to புரினா understand காமிக்கிறாங்க my பாப்போம் noble ஒரு intentions ஒரு இதுவே as இல்ல ப்ரோ well as the ஆர்கான்ன்றதுக்கு பேருக்கான மரியாதையே இல்ல ப்ரோ of the Oratrice's verdict. ச்சே இப்படி பண்ணனும்னு நினைச்சேன் எதுக்கு சிரிக்கிற நீ Now, என்ன ஜோக்கா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிரிக்கிற although I hate to leave things hanging in வீக்கெஸ்ட் ஆர்கான் புரினா it தானே is now time for this performance இல்ல இல்ல to இதுல end. பாக்கும்போது புரினா As டம்மி the பாப்பா lead மட்டும் தெரியுது actress, I shall be the first 4.2 ல to take பாப்பா my எப்படி leave. அதுக்குள்ள நம்ம முடிவு சொல்ல முடியாது So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into ஆனா what she just சைல்டு said? யாருக்கும் மதிக்க மிரட்டியா பேசின மாதிரி அங்க நிக்கிறான் சைல்டு She probably நாவலிட்டி just put on ஆனா her நாவலிட்டி performance தான் to ஐட்ரா save கணா face. போட்டுக்கணும் நான் எப்படி பார்த்தா As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. 4.2 செகண்ட் ஃபேஸ் ஐட்ரா கணா However, please be assured that I will ஆமா ஆர்கான் continue to ஃபீலிங்கே இல்ல investigate this கரெக்ட் case in a personal நான் எப்படி capacity. பார்த்தா Just as I இவனதான் promised, நாவலிட்டி தான் the ஆர்கனா judgment has been போட்டுக்கணும் என்னோட incorrect. கருத்து We உங்களோட will do கருத்துக்கள் our என்ன utmost to clear his name. நாவலிட்டி ஆர்கனா போடணுமா இல்ல ஃப்ரீனா போடணுமா Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of என்ன bad பொறுத்தவரைக்கும் stuff. நாவலிட்டி தான் ஆர்கனா So he போடும் should have known we'd go to Hydro prison Dragon. someday, right? நாவலிட்டி என்ன மிஞ்சு போகிறான் நாவலிட்டி சரியான ஹைட் ப்ரோ நாவலிட்டி எவ்வளவு ஹைட் இருக்கான் ஜாங்லி விட ஹைட் ஆயவன் ஆர்டா கிட்ட விட ஹைட் போல இருக்கே இவ்வளவு ஹைட் இருக்கான் ஜாங்லி விட கொஞ்சம் ஹைட் தான் ஆர்டா கிட்டோ ஜாங்லி ஹைட்டுக்கு இருக்கான் நாவலிட்டி என்னையா ஜாங்லி இவ்வளவு ஒல்லியா தெரியற மாமா ஜாங்லி இப்படி பண்ணிட்டாங்க உன்ன என்னையா இது என்ன இப்படி ஆக்ரோஷமா நிக்கிறான் நாவலிட்டி As I remember. But where ஜாங்லி are ரைட் those who நாவலிட்டி share the memory? வேற நாவலிட்டி பாக்குறாங்க ஜாங்லிய நாவு தம்பி என்ன சைல்டு அடிச்சாமே என் சைல்டு லீவு ஆளு விட்டுரு ஒழுங்கா இல்லைன்னா என்னோட பவர் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் ஆர்கான் தெரியும்ல என்ன டேய் நீ ஆர்கானா இருந்துட்டு போ எவனா இருந்துட்டு போ என் கோர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணலன்னா உனக்கு அந்த நிலைமை தான் சாங்களே
என்னடா சொல்ற? என்ன வாங்கிக்க டொப்புக்கு. வயிற்றுல அடிக்கிற நீ? டேய் நான் இப்ப வயிற்றுல தான் அடிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் மண்டையிலே அடிச்சு மூட கொண்டான் நாய. தூக்கி போட்டு மாடுவோம் பார்த்துக்க. ஒழுங்கா இங்க இருந்து வெளியே போயிடுறா, கோர்ட்ல இருந்து வெளியே போயிடு, இல்ல சைல்டுக்கு வந்த நிலைமை தான் உனக்கும். பாத்துக்க. என்ன சைல்டுக்கு வந்த நிலைமையா? இப்ப போடுறான் நான் ஷீல்ட் வச்சுக்கேன். இப்ப வாடா என்கிட்ட போறேன்னு நினைச்சா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஷீல்டே வர்றான் நாய. தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன். டேய் இப்ப என்னடா நீ வெளியே போறியா இல்லையாடா? கோமாளியா இருறா. என்னோட இன்னொரு ஆர்கானுக்கு ஹெல்ப் கேக்குறேன்டா. நஹி வாமா. என்னடா உனக்கு? நான் இங்க போடுவேன். நான் பார்க்கதான் கொள்ளும், ஆனா உன்னை தூக்கி போட்டு மாட்டோம் பாக்குறியா? தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன். இந்த ஆர்கன்ல நான் தான் பெரிய ஆர்கன் தெரியுமா? என்னதான் மக்கள் வேலைக்காவது தம்பி, ஒன்னும் வேலைக்காவது. இரு என்னோட இது இரு. ரெய்டன் வாமா. Raiden coming in. What is the situation? வந்துட்டேன். என்னம்மா நாவு? என்ன நாவலிட்டி? நீ தான் ஏதோ போன்ட்டு எனக்கு இது பெரிய ஆளுன்னு கேள்விப்பட்டேன். யார் நீ? ஏய் நீ யாரு? உன்னை பார்த்தாவே பெருசா இருக்கு. என்ன நான் அடிக்க போடுவேன். நான் யாருன்னு தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்க. நான்லாம் ஒரே இதுதான் சுவாட விட்ட நீ எல்லாம் காலி ஆயிடுவ. காலி பாத்துக்க. நான் அரிக்கி போடுவேன்டா நாவு. பாக்குறியா பவர் தெரியல? ரெய்டன்மா நீ உள்ளவாமா, நான் பாத்துக்கிறேன். ஏய் ரெய்டனோட பவர் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்க. நீ தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன். ஏய் தூக்கி போட்டு நாட்டு வண்டி. ஏய் வாடா நீ வாடா. நீ வாடா வாடா. வந்து போடுறா ஒரு ஏன் பவர் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்க. நீ தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன். ஏய் நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். 3 ஆர்கான வந்து என்ன பயமுத்துறீங்களா? நான் டேட்டுவே முதுகுல ஓட்டினவன். இங்க பாரு டேட்டு பத்தியா இல்லையா? ரெய்டன் முதுகுல டேட்டு பத்தியா இல்லையா? தெரியுதா? நான்லாம் டேட்டு மாயாண்டி. ரெய்டன் நீ உள்ளவாமா. ஏய் இதுக்கு மேல உனக்கு மரியாதையே கிடையாது. இந்தா மரியாதையே கிடையாது. இந்தா ரெய்டன் எல்லாம் தூக்கி போட்டு நானுமா. என்ன விட்டுருங்க. இனிமேல் நான் இந்த கோர்ட்ல ஜட்ஜாவே இருக்க மாட்டேன். நான் ஓடி போடுறேன். உங்க கண்ணை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நான் ஓடி போடுறேன். ஓடிட்டான் தலைவன். லாஸ்ட் சொல்ற பையன். பாவத்தை ப்ரோ நாவலிட்டி பைத்தியாரம் ப்ரோ. நாவலிட்டி ஆர்கானுக்கு தான் கொஞ்சம் துபருங்க பயப்படாம நிக்கிறான். ஸ்கேஜி துபருங்க பயப்படுறானா பாருங்க. இங்க பாரியா பயப்படுறானா பாரியா? துபரு சாங்லி வரான், ரெய்டன் வருது, நஹிதா வருது, பயப்படுறானா பாரியா? இவன் ஷார்ட்ஸா போடலாமையா? ப்ளீஸ் ஷார்ட்ஸா போடலாமா? என்னத்தையா ஷார்ட்ஸா போட? நானும் பாத்துக்கினே இருக்கேன். நாவலிட்டி ரொம்ப ஓவரா தான் போயின்னு இருக்கிறான். துபரு ரெய்டனோட பவர் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. வெண்டி இருந்துச்சுன்னு ஏன் உன்னை சிரிச்சே மைக்கிடும். அப்படின்னும். ஆமா அவன் கண்ணுக்குள்ள பயம் இல்ல. ஆமா ப்ரோ பயமே இல்ல ப்ரோ. எந்த ஊர்ல இருந்துடா நீ வந்திருக்க? உன் கண்ணுல பயமே தெரியல. ரெய்டன் பின்னாடி பாத்தீங்களா டேட்டு எத்தனை பேரை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இங்க பாரு ஒரே ஸ்வாட் தான் செத்து போயிடுவேன். பாக்குறியாடா? தூக்கி போட்டு நாட்டு வண்டியே. தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன். நான்லாம் இவங்க முன்னாடி பேசக்கூடாது. ஆர்கான் நீங்க தான் பேசணும். நல்லா பேச சிரிச்சிருவாங்க. நான் பைக்கிறேன் சின்ச்சு, நான் பைக்கிறேன். சரி போய் தொலை. ஏய் உனக்கு மரியாதையே கிடையாது. தூக்கி போட்டு மாடுவேன். அவ்வளவுதான். என்ன பாக்குற? பயந்துட்டியா? காலில் விழுறியா? காலில் விழ மாட்டேன்டி. காலில் விழ மாட்டியா? சாங்லி என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டேன் சாங்லி. நான் பார்த்து ரெய்டன்மா, நான் உண்மையில உன்னை வெளியே விட மாட்டேன். சாங்லியோட ராஜ நடைய பார்த்து மிரளுவான் பாருங்க. என்னடா ஸ்கெட்சா? எனக்கே ஸ்கெட்சா? ஸ்கெட்ச் போடுங்க. நாவலிட்டிக்கு ஸ்கெட்ச் போடுமையா? வாங்க ஆர்கான்ஸ் படையெடுத்து வாங்க.
ஆர்கான்ஸ் வாங்க ஸ்கெட்ச் போடுவோம். நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். நஹிதா ரேடன் ஷோன் ஜாங்லி என்னடா மாற்றி மாற்றி என்கிட்டே வரீங்க? என்ன ஸ்கெட்ச் போடுறீங்களா? என் வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கு, வரீங்களா? நானு ஃபுரினா ஒன்னாதான் போய்கிட்டு இருக்கோம், வரீங்களா? வரண்டா வாடா வாடா வரண்டா வாடா வாடா ரே வாடா ரே. ஜாங்லீஸ் மக்களே, வெண்டி எல்லாரும் படம் எடுத்து வாங்க, இவனை நீங்க முடக்குறோம். வாங்க வாங்க வாங்க. வெண்டி யார் வச்சிருக்கா? டக்குன்னு மறாலும் என் வேர்ல்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. அடுத்து யார் ரைடன் வச்சிருக்கு, நஹிதா வச்சிருங்க. எல்லாரும் வந்து சேருங்க, என் வேர்ல்டுக்கு வந்து சேருங்க. வேணாம் பிலிப்ஸ், இந்த பிலிப்ஸை நீங்க தூக்கி போட்டு மாட்டோம், நீங்க தூக்கி போட்டு நாட்டுறோம். நானும் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன், இவன் பாட்டு கம்மன் நின்று பாருங்க. அவன் மூஞ்சில அந்த திமிரு குறையதா பாருங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு பயம் தெரியல அவன் மூஞ்சில. பாருங்க ஜாங்லி, பாருங்க ஜாங்லி மூஞ்சில அந்த பயம் தெரியல. அவன் முறைக்கிறான் ப்ரோ, ஜாங்லி முறைக்கிறான்டா, எதனா பண்றா. ஷீல்டு போட்டுக்கிறியா? வேண்டாம், ஷீல்டு போடாமே அவன முறைக்கு. நாவலிட்டி முறைக்கானமே என்ன பண்ணா? நான் வரவா? தூக்கி போட மாளுவோம். வெண்டி வச்சிருக்கியா? வெண்டி சிரிப்புலயே அவன் முழகணும். வெண்டி சிரிக்கும், அந்த இது பாத்துருக்குல்ல, அப்படின்னு பாரு வெண்டி, அதுலயே மயங்கிடுவாங்க. ஆமா, யாரா நீங்கலாம் அப்படின்னு. Every journey has its final day. என்ன சொல்ற ஸ்கேஜி? நோ வெண்டி நோ ஜாங்லி. போகாதீங்க ப்ரோ. நாவலிட்டி எதனா பண்ணும் ப்ரோ. ஏன் சக்தி ப்ரோ, உனக்கு பிடிச்ச சைல்டு கேரக்டர் தூக்கி போட்டு முளைக்கிட்டான். உனக்கு எனக்கு ப்ராஃபிட் தானா மேடம்? இன்னொரு தாட்டி எல்பி கேப்பல்ல, அப்ப இருக்குடி உனக்கு. நாய்க்கு பாரு. போஸ்ட் கிரெடிட்ஸா? நான் போயிட்டு வரேன் மாமே, நாளைக்கு மாமே போயிட்டு வரேன். No cutscene. Who are you, man? E-face reaction. E-face reaction. Lay lines பண்ணணுமா? Enjoy in action. வாயா வாயா வா, ரவுண்டு கட்டுவோம். வாயா, நாவலிட்டி ரவுண்டு கட்டுவோம். லெட்ஸ் ரவுண்டு கட்டிங். ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் ரவுண்டு கட்டிங்கயா? எனக்கு நாவலிட்டி காமிக்கல. நாவலிட்டி காமிக்கலையா? ஸ்ட்ரீமை பாரு. உன்னை ஃபாலோ பண்றேன். இங்க வந்து நில்லு, இங்க நில்லியா? இப்படி பார்த்த மாதிரி நில்லு. ஜோல்டி உங்ககிட்ட என்ன ஆர்கான் இருக்கு? அப்படியே நில்லு, அப்படியே நில்லு, அங்கே நில்லு. ஆர்கான் நின்னா மட்டும் வாங்க, எனக்கு கிக் அவுட் தான். போட ஆர்கான் ரைடன். நஹிதா இருக்குல்ல, கேஜே நான் பட்ரி. வாயா வாயா. Where do you want to go next? Zoldi If you'd like to see Leroy's tourist spots, I have a few references. யோ எலான தூக்கி பைக்குள்ள போட்டு நஹிதா வரியா? ஆர்கான்லாம் படை எடுத்து போவோம். இவனை நீ மறுக்கணும். வெண்டி இங்க வாயா, இங்க வந்து நில்லியா? வெண்டி இங்க ஓடியா, இங்க ஓடியா, இங்க நில்லு. அப்படியே நில்லு. நான் ஜாங்லி எப்படி நிக்கிறான் அந்த மாதிரி இல்லையா? அப்படியே நில்லு. இங்க வாயா, இங்க வா, நீங்க நில்லு. யோ நஹிதா இங்க வந்து இல்லையா?
இங்க நில்லு. இங்க வந்து நில்லியா? இங்க வந்து நில்லு. இங்க வாயா. ஸ்கேஜி நஹிதா இங்க வந்து நில்லியா? அங்க பாரு பத்ரி விஷால் கரெக்டா நிக்கிறாப்ல. நாவலிட்டிய ரவுண்ட் காட்டுறோம் ஆடம். யோ நஹிதா இங்க வந்து நில்லியா? இங்க நில்லு. நஹிதா இருக்கே இல்லையா? Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, நீ looking நில்லு. out over a meadow, cider in hand. நஹிதா உன்னை வெட்டுறதுக்கானா? நாவலிட்டிய ரவுண்ட் கிட்டியாச்சு. 4 ஆர்கான் ஈக்குவல் டு ஹிம். 4 ஆர்கானியா தம்பி? நான் அரிக்கி விடுவோம் உன்னை. இந்த பாரு இப்ப பேசுற, இப்ப பேசு. இங்க பாரு, எனக்குன்னு ஒண்ணுன்னா என்னோட ஆர்கான் கேங் வருவாங்க. உனக்குன்னு ஒண்ணுன்னா ஃபுரினா கூட வராது. எப்படி ஃபுரினா கூட வராது, புரிஞ்சுக்கங்க. இனிமேல் பேசுற வெளியே இருக்காது. வெண்டி வந்து உன்னை குரூப்பிங் போட்டு முடக்கும். நஹிதா வந்து உன்னை ஸ்கேன் பண்ணி உன்னை ஆள் உருது இதெல்லாம் பண்ணும். ரெய்டனோட ஒரு ஸ்குவாட்ல நீ செத்து போயிடுவ. என்னோட அல்ட்டு போட்டேன்னா நீ அப்படியே உறைந்து போன நிலைமையில் நிப்படா. உறைந்து போன transferring தூக்கி போட்டு வேண்டா நாய, தூக்கி போட்டு. and those that come across Leo tend to stay a while. So it is அந்த பயம் இருக்குதுல்ல, 4 பேர் பயம் இருக்குல்ல, பேசி முடிச்சிரும் நாய, முடிச்சிருவேன். நறுக்கி விடுவேன் பாத்துக்க, நறுக்கி பாக்காதடா நாய. அந்த பயம் இருக்குல்ல. ஓ சொல்லு தல, என்ன பண்ணணும் இவனை? தல விடுதல, அவன் பயந்துட்டான் தல, அவன் பயந்துட்டான். நாவலிட்டி நீ யாரு மூஞ்சில முழிச்சேன்னே தெரியல. விடுதல, அவன் பயந்துட்டான். அவன் மூஞ்சில பயத்தை பார்த்துட்டு நானு. வாங்க போலாம், 4 பேர் வந்து நடங்க, வாங்க போலாம். ஆர்கான் நம்ம செல்லங்களா, வாங்க போலாம். ஷாவே டிஃபீட் பண்ணிடுவான் நாவலிட்டிய. வாங்க செல்லம், நம்ம போலாம். போலாமா நம்ம? வாங்க ஃபோன்டைன் விட்டு நம்ம வெளியே போலாம். வாங்க. அவங்கடா நாவலிட்டி பைத்தியக்காரன். நஹிதா மற பார்த்த ராஜனடா இதெல்லாம். தம்தான தோப்தம் பேக் $20 in my pocket. Tantano tiridunano, this is fucking awesome. I'm gonna pop them back. $20 in my pocket. வேஸ்ட் ஆர்கான் டைம் வேஸ்ட். இங்க போர்க்காலத்துல இருக்கும்போது ஆடம், போர்க்காலத்துல இருக்கும்போது இப்ப பேசலாமா? அவங்கடா நாவலிட்டி. ஆமா நம்ம போலாம், வாங்க எல்லாரும். ஆமா சாங்கலையா மறைக்கிறீங்க? அவ்வளோ சரி சரி மாமா மச்சான்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வரீங்களா? நானும் போயிட்டு நான்லாம் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரேன். வெண்டி உன்னை மான்ஸ்டர்ல நான் சந்திக்கிறேன். மா ரேடன் உன்னை என்ன சும்மால சந்திக்கிறேன். மா நஹிதா உன்னை நான் வந்து இதுல சந்திக்கிறேன், சுமேரோல சந்திக்கிறேன். சரியா? பாய், எல்லாரும் போயிட்டு வாங்க. லேலைன்ஸா லேலைன்ஸ் அப்புறமா பண்ணுவியா? லேலைன்ஸ் பேட்டில் இருக்குதுன்னா, பேட்டில் பாஸ் இருக்குதுன்னா. பாய் எமோட்டு ப்ரோ, பாய் எமோட்டா மோசக்கார பாவி. லேலைன்ஸ் பண்ண சொல்ற, லேலைன்ஸ். சரிவா, எத்தனை லேலைன்ஸ் பண்ணோம்? அஞ்சா? சரிவா பண்ணுவோம். இங்க ஒரு லேலை இருக்கு. கேரக்டர் எமோட் இருந்தா வெறியா இருக்கும் கேம். கேரக்டர் இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணலாம் வேணுங்க. பேசிக்கிட்டே ஆடுற மாதிரி ஆட் பண்ணலாம். மைக்கு வைக்கலாம். எமோட்டு போற மாதிரி இருந்தா அதுவும் மாசு. ஏய் நாவலிட்டியோட வெறிய உங்க மேல காட்டுறா நாய்ங்களா. கிழிச்சிரி நாங்களா.
ஆர்கன் ஒன்லி வாங்க. I will have order. Shine down. Solidify. Illusion சரியான லாக். This is order. 50k. There is no 20 வரீங்களா? Let's play. இழிச்சிரினாயா? ஆனமோ இழிச்சிரினாயா? அவள் தானே ப்ரோ, விஷால் ப்ரோ. இன்னமும் 4 வாட்டி நிதியே. பத்து பண்ணணும் பாய். சரி நான் கிளம்புறேன். அப்போ விஷால் ப்ரோ நான் கிளம்புறேன். இது ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிட்டேன், நான் கிளம்புறேன். இங்கேம் சாட்டு 10 பண்ணணும் பாய். பார்த்துட்டேன் 10 பண்றதுலாம் டைம் இல்லை பாய். Order guide you. 45k. Gather. Shine down. Solidify. கஞ்சாடை காட்டினாலே ஓடினாலே நானே கீழையா மேலதான்யா. Now you shall perish. 50k. Think you can get away? Let's play. There is no escape. Stabilize. Order guide. ஆட்டனோட பவரை பாத்தீங்களா இல்லையா? இந்த பயம் இருக்கட்டும். சரி அவள் தானே விஷால் பண்ண போயிட்டு வரேன். இன்று போய் 6 மணிக்கு லைவ்ல சந்திப்போம். 6 மணிக்கு சந்திப்போம்யா. பிஜிஎம்ஐயா தெரியல, பார்ப்போம். வரட்டா. சரி இன்று போய் 6 மணிக்கு சந்திப்போம் மக்களை. அதுவரை கழுகை போல் காத்திருக்குமாம், குப்பை போல் காத்திருங்க. ஆர்கானுங்களே நாவலிட்டி போடுறோம், முடக்குறோம். பாய் 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 பாய். Bye bye.
பாய். ஆமா பாய் தான். போயிட்டு 6 மணிக்கு சந்திப்போம். பாய் ஆரம். 1149 Primos and 1 feet. This may feel a little low. Bye. Bye. Sketchy bye. Second account line here on the top. Bye. Ellarkum. Bye. Bye. Bye Adam. Bye Chandu bro. Lenin bro. Bye ya. Ellarkum bye. Ellarkum. Second account Adamo. Apamala second account. Bye.